Να ξέρετε. Να δείτε τον αγορίνα σε EBL τέτοιο. Σε EBL era. Τελικώς καρδιές μας. Καλά ψιλοισχύει. Έλα πάμε draft. Και η κόμμα κανόνισε. Let's go. Καλησπέρα αφεντικό. Τι σας είπα. Έλα έτσι όσο ανακοινωθεί που θα ανακοινωθεί. Άρα ναι. Αδελφικό σωματείο είναι το team. Αδελφικό σωματείο. Αδελφικό σωματείο. Έλα σας το λέω. Αδελφικό σωματείο είναι. Αδελφικό σωματείο. Τι μπανάρουνε σε ένα Rumble. Όχι αδελφικό σωματείο όμως. Ερυθρόλευκο. Όχι ερυθρόλευκο. Όχι ερυθρόλευκο. Αδελφικό σωματείο πάω Esports. Άντε. Άντε πάτε και το spoil σας. The Partizan 7. Άντε πάρτε και το spoil σας. Περίμενα το T1G2 για να το πω. Μπανάνα είναι Draven, Lucian, Νίκο και καλή στα φουπού. Πώς πήγε εκεί σίγουρα. Ο Παρτιζάν. Κάνουν παρέα με τον αδελφό το Ζέλικο. Λοιπόν, βάρους τι. Το Ρενάτα είναι open ακόμα. Έβαγες φυσικό χτες. Άσε ρε. Σέντζουν ακόμα open. Το Ρενότρους επίσης είναι αλλά irrelevant. Οι άλλοι, καλό τον Νίκο Μπαν. Πω τον Νίκο Μπαν είναι πολύ καλό. Είναι πολύ καλό τον Νίκο Μπαν by the way. Γιατί οι άλλοι θα παίρνουν εδώ πέρα B2, B3 Νίκο και θα το φλεξάρανε. Έλα, ναι, γιατί τρώνε copyright στα Νάσο, γι' αυτό. Γιατί ακόμη και τη One Coach θα πας. Μπορούμε να έχουμε κάτι φλαράκια από το λευκό σημασία που είχα την γνωσία και να κάνουμε κερκίδα. Σαν το λεπτό να γίνεις που ανέβαινε στους οργανωμένους με τον Ντούκα και ξεκινούσε μπροστά στα συνθήματα. Λίλια. Είμαι μεγάλος λάτρης του Champion βέβαια. Πότε φεύγεις? Έχει κάτι BL Days μέσα στον Ιούνιο by the way. Και θα πάμε για κάτι μέρες. Τι είναι Λίλια ρε? Λίλια Τριστάνα. Εδώ μπορείς να κάνεις τα πάντα. Μπορείς να πάρεις support να μπανάρεις. Μπορείς να πάρεις top να μπανάρεις. Top να μπανάρεις. Δεν έχω δει να γίνει επίθετο. Κάτσε να δούμε, κάτσε να δούμε. Πρέπει να μπανάρεις σίγουρα top εδώ. Homeworking, ναι ρε. Περισσότερο τι σπίτι θα είμαι. Το Jax είναι καλό μπαν επίσης. Μια χαρά είναι, Ρίζο. Μια χαρά είναι. Επίσης και swap να κάνουνε. Και swap να κάνουνε κομπλέ θα είναι. Γεια σου Τόλγκου. Υπάρχει περίπτωση TF Mid. Λίγα τα chance, αλλά ναι. Όπα. Το Jax είναι καλό μπαν εδώ γενικά. Και για το Zinzag, και για το map γενικά, και για το τέτοιο. Όχι, όχι, δεν έχουν gaming house, δεν έχουν gaming house. 29 γίνεται. Κόψε να στείλει μια μπλούζα θύρα 4 πάω Παρτιζάν, να σκάσει έτσι πρώτο λαν. Τι υποστηρίζουμε, τη One ρε. Τι υποστηρίζουμε. Καλό πάνω τα λίγια. Καλό πάνω τα λίγια. Nautilus. Γεια σου ρε Δίβα. Θα ήθελα απλά να ανοίξουν mid εδώ. Πρακτικά αυτό το flex δεν είναι κάτι φοβερό, αλλά για να έχουν μπανάρει ένα Nautilus τέτοιο, μην τα ανοίξουν ρε φίλε. Not sure για το Soul, νομίζω το Azir είναι better. Και το παίζει και better, άρα ναι. Δεν θα παίξουνε, δεν το κάνουν τόσο πράγμα το Soul, η T1.
Πιο πολύ αζίρι τα λίγια θα θέλουν να παίξουν παρά στο Sol. Το Sol είναι πολύ πιο κάτω σε πράγιο. Καλά bans, έχουν κάνει πολύ καλά bans στη One παρεπτόντως. Στον Νίκο βασικά μου φαίνεται πάρα πολύ έξυπνο ban. Έγινε πριν από Σαρούκο, το πέταγα λίγο μπίλτσι. Εντάξει, G2 19. Okay. Okay. Και άμα φάει swap τι θα γίνει, ο Γιάσου θα κάνει. Swap θα τους κάνουν. Αυτό είναι αρκετά καλό εδώ. Αυτό είναι αρκετά καλό αυτό. Μισό λίγο. Σημειώσω στο draft. Γνώμη για το μισό εδώ. Μισό. Και εμένα. Γνώμη για συνέντευξη που έδωσε μετά την πρόκληση στο τελικό. Γεια. Γιατί κάνει έτσι, γιατί κάνει έτσι η Σάτι. Κάτω εδώ, το δω μετά, το δω μετά. Ναι, τι έκανε έτσι. Λοιπόν, swap θα φάνε, είναι τρελό swap angle by the way. Το Yasuo με το swap θα κλαίει. Και δεν μπορεί να κάνει και τίποτα level 1. Και κάτω στο οικικό με ο Tom, νομίζω στο draft είναι ο Tom by the way. Unique sub. Unique sub. Ο GNX Mark δεν βλέπω LOL, αλλά good luck για τα 100 unique. Σε ευχαριστούμε φίλε GNX Mark. Επίσης να ενημερώσω ότι θα μαζέψω αυτούς που έχουν κάνει sub unique αυτού του μήνα από το Stream Elements και θα κάνω μια κλήρωση για μια 20 pay safe όταν τελειώσει το MSI, την τελευταία μέρα βασικά. Άρα ευχαριστούμε τους unique subbers για το support. Πώς είμαστε τώρα, 32 στα 100 είμαστε, εντάξει. Καλά πάει, καλά πάει. Ευχαριστούμε πολύ φίλε Mark, ευχαριστούμε για το support. Λοιπόν, prediction. Prediction λεπτά θα βάλουμε. Λοιπόν, game time. Δεν με έχει follow. Over 27-30. 27-30. Τι, 28-30. Όχι, νιώθω 28-30. Over under 28-30, πάμε. Πάμε, πάμε, πάμε. Καλά τους προσπαθάθη. Σάπα από gift. Α, δεν είμαστε πολύ unique ρε φίλε, θα τους βάλω. Θα τους βάλω όλους. Τι draft είναι αυτό? Κάτσε να δούμε τι έχουν σκεφτεί. Δεν είναι ότι τρελαίνομαι με αυτό που έχουν κάνει. Όχι το γεια σου και καλά. Θέλω να πάμε να παίξουν το μάτσα πάνω, αλλά δεν θα παίξουν ποτέ το μάτσα πάνω. Κάνουμε το ναι με τη... Εντάξει Λούμσεν, θύμισέ το μου τότε. Δεν ας πούμε πάει. Λοιπόν πάμε. Για να δούμε. Έλα βάλτε μας μες στο game να φτιάξω την κάμερα. Ωραία. Glacial Mickey έξω. Κάτσε λίγο να σας βάλω και σας από εδώ. Και full screen. Ωραία πάμε. Όχι, όχι Sylvester. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουν. Ρε φίλε, είναι πολύ καλό swap angle για την T1. Μπορεί βέβαια να παίξει και το matchup έτσι. Αλλά νιώθω ότι είναι πολύ καλό να κάνει swap πάνω στο γεια σου. Τι κάνεις μαλακακί. Τι είμαστε εκεί ρε. Τι κάνουμε να τους δίνουμε kills νωρίζον. Ω Μίτσι. Εντάξει, εντάξει, σας δίνουμε και ένα κιλάκι εκεί. Σας δίνουμε ένα kill εκεί. Να χαρείτε λίγο. Να χαρείτε, να χαρείτε. Α, θα πέσει πάρα πολύ ξύλο, Ρε, γιατί μας τρέχουνε. Όπου μα λέει το chat έχει πιάνει την μισή οθόνη ρε, κάτσε λίγο να σας κατεβάσω εδώ. Γιατί... Κάτσε λίγο, φύγετε από εδώ. Δεν μπορώ να βλέπω το game να πούμε με εσάς.
Ωραία. Και είμαι που θα είναι γρήγορο 3-0 για G2 κόκκινο σβέρκο. Άμα. Δεν τον έπιανε καν. Το τι εβιάστο πως πάει. Τώρα με το kill και όλα θα πηγαίνει λίγο διαφορετικά. Βέβαια δεν έκανε reset. Αλλά είναι για το Γιάσο. Ρε είσαι με τους μικρούς. Συγγνώμη. Δεν γίνεται να μείνουμε με τους T1. Ωραία, μπορεί να παίξετε πολύ για το Paces Lilia παρεπτόντως. Μπορεί να παίξετε πολύ για το Paces Lilia. Το Lilia μου θυμίζει Μπρουνές Lilia. Κοίτα, είναι counter γιατί το color wall είναι πάρα πολύ χρήσιμο στο matchup. Plus ρε φίλε ότι δεν μπορείς να είσαι τόσο pressive όσο είσαι με ότι έφτα όταν παίζεις τα άλλα matchup. Ίσως να με σκέφτηκαν. Επίσης γιατί δεν έκαναν swap, δεν καταλαβαίνω. Γιατί δεν κάνανε swap η T1. Μαλάκα καλώς χιμπό στο reset. Τι μπω στο reset ρε φίλε. Αν φύγει ο Φέγγες θα έχουμε T1, ναι. Μπρουνές Λίλ 6 level κάτω. Δεν τον κάνεις έτσι τον Μπρούνο. Τώρα σε αυτό το slow στο top βέβαια θα έχει μεγάλο θέμα το TF by the way. Και η Ζιζάνη τελείωσε στην άλλη μεριά. Και αυτό το wave δεν ξέρω πώς το βάζει ακριβώς. Ναι, swap kings. Ναι, Lumsen. Μήπως ένα άλλο που έχει μπω στο reset. Εγώ το top βλέπω και είναι λίγο ύποπτο. Έχει παίζει και exhaust το TF. Δείξτε το top wave ρε, πιο σημαντικό είναι από τον bot. Το bot έχει και jungler. Βλέπεις, το είδε το μάτι, πέθανε. Το βλέπεις μαλακά. Δεν ξέρουν οι observers τι πρέπει να δείξουν ρε μπρο. Αυτό το πράγμα δεν αντίξει, το top, όχι το bot. Τώρα τη γάμισε αυτό, έχασε και flash. Ναι, όντως, γιατί παίζει lethal tempo χάνει άμα. Παίξουν χιτικά λίστα εδώ. Είναι λίγο fact το TF τώρα. Είναι λίγο fact. Γεια σου Μπάς, εδώ είναι. Λογικά επειδή βλέπαμε το Eurovision. Ρε πώς μπορώ να τα απεργοποιήσω τα odds τώρα όμως στο παιχνίδι. Όντως αυτό είναι λίγο σημαντικό. Έχει lens ο Faker από τώρα στην αρχή του είχε. Δεν με νοιάζει ότι έχει goal passive. Επίσης οι άλλοι έχουν πάρει 3 lane pryo έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό για τη Lily αυτό, γιατί ούτε invade μπορεί να φάει ούτε τίποτα. Το σημαίνει ότι σταδιακά θα τρώει outpace. Γιατί ό,τι και να παίξει, γκαπάρει τον κούμμα, οπότε πάει το προτιμάει. Ωραία το έπαιξε ο Broken Blade εδώ. Πήρε το 6 από το ε. Πολύ ωραία το έπαιξε ο Broken Blade by the way. Πήρε το 6 από το ε και έκανε την ulti. Οπ, γάμις. Όχι ρε μαλάκα. Όχι ρε μαλάκα, έζησε λέει. Τρέχτε! Shit. Έλα, πώς έζησε ρε φίλε, γιατί δεν πλάσατε κι ο άλλος. Κέστης. Πήραμε το TP του Caps, εντάξει. Πήραμε το TP. All good, all good. Γεια σου ρε Μιντόρ, καλημέρα. Καλό το TP. Το top είναι fuck τελείως. Του τράβησε και το wave, θα φάει bounce, θα φάει gank, δεν έχει flash. Πρέπει να τον κάνουν cover. By the way. Δεν βγαίνει αυτό. Δεν έχει W.
Πρέπει κάπως να κάνουν recover το top, ρε. Πρέπει να κάνω κάπως recover το top. Θα πάρει και η Λίλια 6, δεν το ζει. Είναι 100% dead εδώ να το βοηθήσουν. Το Άλιστα μπορεί να με βοηθήσει, δεν μπορεί. Το μόνο μπορεί να κάνουν τη One και καλά για να απαντήσω αυτό είναι να πάνε να ντεβάν bot, αλλά... Χαμώ το σπίτι μου, ρε. Τι κάνεις, ρε παππού! Τι κάνεις! Γιατί κλικάρει πίσω, ρε! Τι κάνει Faker, μαλάκα! Πω! Ας το τσιτού, ρε φίλοι, ποιος σ' ακούει. Το slow boost στο τόπερμα! Προφανώς! Ρε, τι γαμίση τρώμε! Τι γίνεται! Μάλακα, μας έχουν γαμίσει το ξύλο! Τι γίνεται! Αμάν! Πω, είμαστε εκτός τόπου και χρόνου. Μα δεν έχω ξαναδεί το chat πιο active από σήμερα. Πω, έχετε αρρωστήσει. What the fuck? Ρε ο Faker, γιατί νόμιζε ότι κέρδισε αυτό. Ωραία, κάνει ρο εδώ. Κόμπο, τέλος. Του κάνει ρο. Ωραία, εδώ γιατί γυρνάει και το... Νόμιζε ότι κερδίζει. Πώς το κερδίζει αφεντικό? Ναι, συμφωνώ, Ντουριέλ. Επίσης, αυτά τα slow που στο top 2 φορές δεν τα έχουμε κάνει τίποτα. Δεν καταλαβαίνουμε το game plan έτσι. Μαλάκα, πολύ υποτίμηση και in game, δεν είναι το draft μόνο. Ρε φίλε, δεν καταλαβαίνω τι κάνουμε. Πολύ disrespect, πολύ disrespect. Παρεπτόντως, DD. Πολύ disrespect. Δεν ξέρω. Έχουμε μπει λίγο κόκκι και δεν μ' άρεσε. Οι άλλοι έχουν μπει καυλωμένοι να μας ξεφτυλίσουν. Η G2. Μπράβο ρε μαλάκα στη G2 πάντως. Ωραίοι. Έχουν μπει και παίζουν με αρχίδια, το παραδέχομαι. Έχουν μπει και παίζουν full με μπάλες. Μπράβο, αλήθεια. Respect. Τι είναι αυτά, πήραμε time out. Πήραμε time out. By the way, ξέρετε ότι ήταν επικό Ro5 εδώ. Ξέρω ότι ο Sick θα πει δεν μου αρέσει το pick. Το καλύτερο Ro5 εδώ, κάτσε λίγο που είναι το draft. Το καλύτερο Ro5 εδώ δεν ήταν το Alistar bro σε αυτό το draft. Ήταν η Janna. Αλλά είμαστε αρνητές League of Legends. Το Janna Ro5 εδώ ήτανε... Αλλά δεν θέλουμε να παίξουμε το game. Εντάξει, δεν πειράζει ρε. Μην παίξουμε Janna. Και το Pop ήταν πολύ καλό, το Pop support. Το Janna Ro5 εδώ ήταν godlike, μην είστε haters. Στο τι κάνεις ρε παππού με φανέλες. Βασιλάκι ξανά έλα μαζί ξεφανέλα. Ρε μήπως, περνάμε. Πάμε που χάνουμε, μήπως. Πάμε. Και ο Λέης το λέει, ναι ρε μαλάκι, λέει το channel είναι πολύ καλό εκεί. Πάμε. Έφερα την τέτοια. Άμα εδώ Janna στο EBL θα στείλω κρύ. Άμα έχω κάνει Angler 5 θα το παίξουμε. Εδώ. Φτάνουμε έτσι και με τη σημαία. Χωρίς σημαία. Let fucking go. Πάμε. Πού πάει η σημαία? Η σημαία δεν θέλει να σταθεί σήμερα. Εδώ. Γιατί πέφτει? Μπίλι, έχεις αρχίσει και συμφωνεί με το Ενλές? Όχι, δεν είδα τι έγραψε, το είπα πρώτος. Δεν κάθεται ούτε σημαία σήμερα. Αμά, την κάτσαμε. Περίμενε, κάτσα την κρεμάσουμε. Περιμένετε. Να μην ξεχνάμε που έτσι είναι πάνω που χάνουμε. Come to fruition and that you can translate that early game success into an effective mid game. Faker, the look on his face right now, that of concentration and focus.
Εδώ είμαστε. We back. Βάλ τους ώμους, σας κάσω ρε. Κάτι για firmware update λέει. Γιατί έμεινε η ομάδα στο EBL θα είμαστε. Θα κολλήσει άλλο team, για ποιο λέμε? Για ποιο jungler λέμε, για ποιο jungler λέμε. Εντάξει, to be honest, η Janna βγάζει τερό value, ευχαριστώ. Μα λέγατε πάρα πολύ καλό angle το Janna εδώ. Είναι πολύ ιδιαίτερα αυτά τα Janna angles, ρε φίλε. Α, γι' αυτό το jungler λέμε. Νόμι για Κασάντε buff. Ρε! Stormax ένα fake. Θα παίξουμε. Ανοίξτε. Σας πάμε το momentum τώρα. Καλημέρα Red Devil. Ωραία έτσι του man. Μπράβο, το περίμενα ποτέ να μπουν έτσι. Ρε επίσης, το Κασάντε. Ποιος μου το έγραψε, ποιος μου το είπε και συμφωνούσα πάρα πολύ. Κάποιος μου το έπαιρε φίλε. Ο Σίγκ ήταν. Ποιος ήταν? Κάποιος μου το έλεγε ρε φίλε. Είναι αυτό? Πω ναι. Φέγερ ναι. Το είδα το κλιπ, Ωραία παππού. Α, ναι, ο Σικ το είπε, ναι. Συμφωνώ, by the way. Συμφωνώ, by the way, ότι είναι τόσο unique champ που ο κόσμος γκρινιάζει πάρα πολύ. Κάποιος το έγραψε και στο Twitter, μωρέ. Τρώει πολύ hate νωρίζω το Κισάντα. Ρε τελικά τι έγινε? Τους κόβουμε το momentum. Ανέβασε και τη σημαία. Τελείωσε. Ποιος έχει θέμα όμως με το τέτοιο? Το μαλλί πάλι είναι good like σήμερα. Δες εδώ μαλλί. Πόσο good like? Πώς έτσι πάει το μαλλί? Μαλάκα επίσης δεν είχα team. Δείτε λίγο. Δεν είχα team και το μαλλί, εντάξει, περιορίστηκε στο άγχος. Το μουσι βέβαια πέραντίας. Κάτσε να δούμε τώρα με το team το Summer. Άμα θα γίνω 100 χρονών και θα είμαι κάτασπρος. Κάτσε να δω, θα γίνω κάτασπρος τώρα το Summer, φίλοι. Περίμενα να δούμε. Με αυτούς που θα μπλέξω. Σκούρεμα, δεν ξέρω, μου αρέσει το μαλάκι τώρα, όχι ακόμα. Το αφήσω καμιά εβδομαδούλα ακόμα και θα δω. Απλά μην αγχώνεσαι ρε. Πώς είναι η σχέση? Ρε, είναι πρώτη φορά που μπαίνω σε team φάση έτσι και είναι... Πώς να το πω ρε παιδί μου? Υπάρχει ένα πολύ... Εντάξει, είναι και πρώτες μέρες προφανώς. Είναι πολύ λογικό να υπάρχει έτσι τόσο καλό κλίμα, αλλά είναι πολύ καλό το κλίμα. Ναι Κώστα, ναι. Έλα τι γίνεται? Swap keyboard. Απλά ζητά να χωρίσουν όλοι για να μην έχουν ογκόμενες. Έφαγαν DDoS στη One. Όχι, ένα keyboard πρόβλημα έχουν. Ναι, επίσης εντάξει, προφανώς αυτά μέσα στο split αλλάζουν. Κάποια στιγμή ξέρω εγώ θα υπάρξουν κακουχίες, θα γίνουν εκεί περίεργα πράγματα. Πλέον τα ξέρω, ρε. Πλέον τα ξέρω, δεν είναι κάτι καινούριο, κατάλαβες. Γιατί το ξέρω κάποια στιγμή θα υπάρξει τώρα μέσα φάση μέσα στο split του owner. Που θα είναι λίγο η κατάσταση περίεργη. Ναι, Μάγιο είναι derby, ναι. Εντάξει, μια νύχτα στο Σκοπιό άμα σηκώσουν τίτλο. Είναι derby το σημερινό, ναι. Έκακο μου. Επιστρέφουμε στο game. Let's fucking go. Let's fucking go. Top side of the map, but let's just evaluate where we are. It's about a 2,500 gold lead for G2. They got the first 3 grubs, a lead for Broken Blade in the top lane. Ζαζέλ, το θέμα είναι να πας main event, ρε. Όχι να πας απλά planes, κατάλαβες. Ανακοίνωσε ομάδα τώρα. Γιατί με κάνει έτσι ο Πασάλης? Άκου τι λέει.
Την έχω ανακοινώσει την ομάδα. Την ανακοίνωσα όταν ήμασταν 250 άτομα. Άκου, τι με έκανε, λέει. Πού λέει θα ξαναβρεις τόσα άτομα. Τι λες βρε αλυτάρα. EBL θα είμαι. Οι πιστοί άκουσαν. Στο VOD υπάρχει η ανακοίνωση ομάδας. Bebop. Κανένα bebop. Μια ομάδα με ασπρόμαυρα χρώματα είναι. Tower. Δεν ξέρω, αλλά δεν έβγαζε λογική. Νομίζω εκεί πέρα δεν τρώει towers ποτέ. By the way. Λοιπόν, για πάμε πίσω στο game. Πίσω στο game. Γιατί τρώει γκάπ ο κακογέρος Faker. Τώρα που έχει flash είναι με τα σωληνάκια. Ο Caps τι κάνει. Βασικά, δεν ξέρω αν τόσο ο Caps τι κάνει. Άλλο γιατί βάζει control εκεί. Κακό move του Caps. No reason move ήταν αυτό. Πολύ κακό move του Caps. Θα πάρω καμιά ulti or something. Πολύ κακό. Τι κάνει ο Caps ρε. Όλοι έχουν main event το Zell, τι λες. Όλοι έχουν main event. Το Summer Split, όλα τα region. Ο νικητής του εκάστοτε region έχει main event slot. Εντάξει, πήρε το Yasuo plate, αλλά ο Caps τι κάνει. Βέβαια κάψανε flash πάλι του TF μαζί με ulti. Το flash είναι το πιο σημαντικό, όχι τώρα, να ξέρετε. Ότι χάνει το flash του TF σε κάθε slow που σαν νεκρός. Άλλος έχει Kraken ίδιο γεια σου. Επίσης και ο Γιάκη το έχει παίξει καλά για την ώρα, να ξέρετε επίσης. Είναι πολύ on point στο map. Τώρα κάθε slow που πρέπει να τον κάνετε cover guys. Δεν γίνεται να παίξει. Δεν μπορεί να παίξει. Επίσης αυτό δεν μπορείς, πρέπει να το αφήσεις. Πρέπει να αφήσεις και τα X-Crabs. Δεν γίνεται κάτι. Πάνω bracket πρώτο round είναι. Ο Hansama δεν κατάλαβε γιατί θέλει να πάει ο hit εδώ. Δεν έχει κανένα front line. Δεν ξέρω καν πώς θα βαρέσει. Άψανε. Δεν μπορούσα να τον στάρω να κράβεις έτσι αλλιώς. Πού πάει ο Ζους. Πάει να παίξει. Ωραίο. Βασικά είναι καλό move αυτό. Γιατί εντάξει το φριζάρει έτσι αλλιώς και άλλος τρώει bleed. Τι κάνουμε. Πω τα πατάμε ανάποδα φίλε. Δεν μας βλέπω καλά σήμερα. Τα πατάμε ανάποδα. Πω ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι γίνεται. Behind in the lane, but now Broken Blade is getting collapsed on. Caps pushing in the mid lane, should be able to get a plate of his own. Broken Blade. Broken Blade θα μπορούσε να φύγει. Πάει κάποιος που μπορεί να κάνει, να παίξει το game εκεί. Τι κάνει ο Broken Blade τώρα ρε. Γιατί... Ρε Faker, τι κάνεις αγόρι μου σήμερα, τι γίνεται, γιατί πετάς τα W εκεί και δεν προχωράς απλά να βαρείς πάπες. Έλα μαλάκα, πώς είναι όλοι. Έλα flash. Πώς θα πατάω τσιγάμω. Τι έγινε. Όχι ρε, θα μπορούσε να περπατήσει για να κάνει το W πιο μπροστά. Οι άλλοι δεν είχαν escape route εκεί.
Τι γίνεται με τα post σήμερα, ρε. Μπράβο T1 και λύστη με post. GLL γίναμε. Έλα, μα γιατί έχει post τώρα, όντως είναι ξενέρα το post. Πού κάνει retire. Ήρεμα. Ήρεμα. Faker in that whole sequence, so first he moved towards bot, forced a response there, then moved back towards the top side immediately to punish an overextending Bo5, then found the TP back, and it's that type of map movement that I think T1 has so heavily relied upon. Ζούμε με το tempo. Δεν μπορείς να κάνεις pause έτσι επειδή σου κάβλωσε. Κάποιο λόγος υπάρχει, ρε. Δεν είναι άξιμο μια μέρα και κάνεις pause. Εντάξει. Επίσης μετά το τέλος του game έχουμε πάλι τέτοια, τεστάκια, σκηνάκια και ιστορίες. Θα γίνει κι άλλο pause. Ναι, αλλά τώρα γιατί έχει pause. Disrespecting a little bit as well, overstepping when they didn't know where Faker was. The bot lane play was stopped by a good ward, but Broken Blade was a little bit too far forward. Did manage to get himself a couple of plays. Επίσης τι έχουμε βάλει, τους γάμισα το tempo όμως. Αυτό όμως είναι το άλλο λόγιο. Δεν βλέπω κάποιος να έχει πρόβλημα, άρα κάποιο bug έχουν κάνει report or something. But it is, I think, a good moment to kind of calm down because especially that play in mid that happened off camera. Έχουμε τώρα το τέτοιο, δεν μπορώ να βάλω δεύτερο better. I think pressure. I don't know what exactly happened there, and I think that play might have been a little bit overzealous. I think the biggest things to T1. Σε λίγο θέλω να βάσω λίγο τον ήχο. Βασικά από εδώ. Nice, από εδώ ήθελα. Γιατί έχω διαφημίσει στα γαλλικά. Δεν ξέρω. So Faker is in a very firm advantage. What was a 600 gold deficit in mid is now a 400 gold lead. And the fact that Faker has been able to bounce back is γιατί τρώτε ads, ρε φίλε, νωρίζω. Επειδή βάλαμε, ρε φίλε, το γαλλικό το τραγούδι στο Eurovision και μας πετάει γαλλικά ads τώρα. Bringing back the competitiveness. What was a 4-0 start for G2 is now all of a sudden 4-3. We are going to get back on into the game. It was the same issue as last time. Gumayushi had a problem with his keyboard, and here. Gumayushi πρόβλημα με το πληκτρολόγιο, λέει. 14 minutes in, the plates now fall off. T1 able to get. Ωραίος poem, ούτε sub είσαι και ούτε ads βλέπεις. Βρε αρχίδης, ώρα τσάμπα τα θες σε αυτή τη ζωή. Sitting on about 2,000 gold in his inventory. Drake up in 46 seconds, so Faker will want to get a recall off before that. Have another look at this mid lane play. Λοιπόν, για να δούμε. Γιατί τι κάνανε εκεί, ρε φίλε, γιατί είναι ανάμεσα από τα δύο tower. Υπάρχουν λύσεις, ισχύει. Να γίνεις unique sub για να στηρίξεις τον αγαπημένο σου ιντερνετικό stripper. Δεν είδα αυτό που έλεγα με το Faker. Μπορούσε να περπατήσει από το να πετάει στο W έτσι. Μου και έξω που είναι πάλι. Στο ρε τι έγινε, τίποτα έκανε reset το άλλος και δεν τον πρόλαβα. Crossplay είναι. Κλασικά Faker και side lane. Μια σχέση αγάπης. Πήρα ένα ρωτική, λέει, γεια σου ρε Κούσκο. Και Σάντρο, Sky, Nasos, Kraken. Η καλύστα δεν είχε ακόμα item. I do like it from T1 though, because Broken Blade doesn't have vision in the river at all anymore, so he can't step very far forward without the threat of Owner coming across, of Faker coming across. Η opportunity swiftness έχει Gumayushi. Καλό είναι το swiftness εδώ. Κάτι είναι το γιατί βάζει automatic. Έχει blade καλύτσα. Τώρα είναι πολύ δυνατή η G2 by the way. Είναι πολύ δυνατή. TF στο bot. Δεν έχει ulti. By Shirales just run at people. Zeus. He's gonna die. Yeah, Lily is there. Yikes on his way. There's no way for Zeus to get out of this one. Has exhaust, has splash. Shouldn't burn. Δεν έχεις ulti, δεν μπορείς να πας εκεί. Εντάξει, πήραμε το τάρο στο top, I guess. Αλλά χάνουμε και το τάρο στο mid. Δεν καταλαβαίνω.
Πώς τρως crossplay εκεί ρε φίλε όμως. Δεν μπορείς να σε αυτό το wave. Όπου έχουν 6 crabs το tower πέφτει αληθή. Τουλάχιστον έχουν control αυτής της μεριάς. Το roster θα προκινηθήσουν. Δεν μπορεί να πάρουν άλλη μεριά. Άντε και αυτοί εδώ τώρα που δεν ξανακάνουν establish. Τα μπαρμπαδέλια κάνουν τη δουλειά τους. Ψιλοφacts. Ψιλοφacts. Caps dying twice is still Tristana, so is still gonna have a really easy time chewing through that turret health. The entire ring of είναι πολύ δυνατή τώρα έτσι του γενικά. Πάει Riftmaker ο Yike, είναι level 11. Έχουν τρελό spike τώρα. Τρελό spike. Το κακό είναι ότι χάσανε τον πρώτο Drake, αλλά δεν είναι τώρα για να... Το πάρει το tower το mid ρε. Απλά πρέπει να βάλουν numbers στο mid. Και ο Miggy πάει να σταματήσει να γκριφάρει. Γενικά. Γιατί τους αρέσει ακόμα, γιατί γενικά έχουν φάει τρελό tunnel. Από το LCK μέχρι τώρα. Δεν βγήκε κανείς μέσα. Τι είναι αυτό. Δώσαμε τόσα numbers για αυτό το out στο mid και τέτοιο. Το άλλο side είναι dead. Πρέπει να στακάρει Drake στο G2 για να περσάρει το map. Γενικά πρέπει να παίξει λίγο πιο κόκκι. Απλά δεν πρέπει να πιάνεται. Δηλαδή αυτό mid tower μπορεί να πέσει. Dead. Ο το σε λέει. Οκ. Αλλά ο Zeus φτιάχνει τις κάρτες. Ο Fake έχει ακόμα combo και ulti. Ωραία. Ωραία. Τι μπότες έχει, δεν είδα. Ωραίο Glacial ρε. Α, παίζει cooldown μπότες. Και τι παίζει cooldown μπότες ρε. Κάτσε να το στείλω στον άλλον. Περίμενε, κάτσε λίγο support μου. Όπα, τι είναι αυτό. Η Καλύση γιατί κάνει ulti εκεί πέρα. Δεν πατάνε κουμπιά ρε. Δεν περίμενα να φάνε engage. Η Τρισάνα δεν πατάει ulti. Η Καλύση δεν πατάει ulti να σώσει τη Ρέλ. Δεν πατήσανε μισό κουμπί ρε. T1 team fights. Καλησπέρα. Πρέπει να παίξουν λίγο περισσότερο με το... Δεν έκανε καν το Faker, με το side pressure. Επίσης είναι όλα τα raw up. Δεν πάτησαν μισό κουμπί. Στουλά. Πρέπει να παίξετε περισσότερο με το side pressure G2. Δεν ξέρω γιατί έχετε το Yasuo της Τάνα και αράζετε στα 5 στο mid wave. Και παίζετε αραμ. Αυτό είναι το διάσημο G2 mid game. Εντάξει, να πατάγανε. Καλό φαίνεται αυτό για G2. Ω, κάψεις όμως. Κάψει λίγο, πάει ευθεία. Ο Yike πάλι δεν πάτησε ult. Πώς γίνεται ρε, τι γίνεται με τα bottoms. Γιατί θέλω να φαϊτάρουν έτσι, by the way, γιατί θέλω να φαϊτάρουν έτσι G2. First time in this game, T1 is sitting on a gold lead. They're going to be able to get a second Drake here as well. Mickey looking for another engage, but there's not a lot of vision.
Τι κάνετε ρε, τι κάνετε ρε, μα είστε μπροζάδες τελείως. Για ποιο λόγο είσαι στα mid-waves νωρίζω 15 λεπτά τώρα ρε. Πέρα με εντάξει, είπαμε λίγο να... Οκ, είμαι τους T1, αλλά οι άλλοι, γιατί στακάρω στα mid-waves ρε μπρο. Έχεις Τριστάνα, Γιάσο και μου στακάρεις στα mid-waves, ο άλλος πατάει W on cooldown νωρίζω. Γιατί δεν παίζει κανείς side με τους G2 ρε, τι κάνουν. Ο Μπιμπία τι κάνουν μα, γιατί... Style points κάνουν. Πω, τι κάνουν ρε. Δεν καταλαβαίνω, αυτό το mid-wave, αυτό το fight, αυτό το mid-wave τι είναι. Α, τώρα αποφάσισαν πάλι να πάνε ένα 3-1. Ωραία, παίξτε λίγο με το side pressure ρε φίλε. And now T1 find themselves with the momentum swung in their favor. Κάτσε τέτοια πράγματα τώρα που λέει και ο άλλος. Known much more for, you know, the AD carries, a bit more damage, the Nico, the Rumble, things like that, but very proficient on it in this game. Alongside him, Faker just absolutely ripping through G2. Πλά, πέτρε με για G2. Έλα, τώρα αρχίζουν να παίζουν λίγο το side πάλι. Ωραία, ξαναπιάσει το wave στο bot, Broken. Έλα, παίξε λίγο το game, μαλάκα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν υποστηρίζει τελικά. Το game υποστηρίζω, πάντα. Αλλά είμαι με την T1. Αλλά είναι μαλακία τώρα να έχουν τέτοιο lead οι άλλοι και να το πετάνε. Πουλ χαζά. Αυτό τι είναι. Απλά δες τι γίνεται. Όταν στέλνεις άτομο στο site, δεν μπορείς να περπατάς σε αυτά τα σημεία γιατί είσαι offside. Είναι ένα thin line between grief και καλό play γενικά. Ας πάρουν inhibitor και tower στο mid. Inhibitor, τι inhibitor, tower στο mid παίρνουν μόνο. Κάνουν και recover το play. Φάγανε τρελό gap εδώ. Φάγανε τρελό gap. Ρε, please δείξω το replay. Θα εξηγήσω. Εθνική Ελλάδος. Όταν φαίνεται ένα άτομο στο side και δεν έχεις καν το άλλο side control και είναι neutral όλα τα άλλα δύο waves, δεν μπορείς να περπατήσεις ούτε στη δικιά σου ζούγκλα ρε. Είναι bannable. Δείξε το replay μωρέ. Ωραία, δες please. Αυτός φαίνεται στο side, ωραία. Ξέρουν ότι έχουν numbers. Δεν μπορείς να είσαι καν εδώ. Δεν μπορείς να είσαι εδώ. Δεν γίνεται, δεν μπορείς να περπατήσεις εδώ. Ούτε στο mid wave. Και αν περπατήσεις στο mid wave, πρέπει να περπατήσεις full low και όταν φογκάρει ο γεια σου. Για να ξέρεις ότι θα έχεις numbers εξίσου. Δεν μπορείς να σε κάνει εκεί. Τους έχει κάψει. Make it stop. One of the big Make it benefits stop. for staying together for as long as they have, that we've collectively watched them go from their Baron calls being kind of a meme, where it's like, well, πολύ γκρίφερε, πολύ γκρίφερε. Δεν με έχει follow. Θα πάρουν πάρα πολλά οι άλλοι. Τώρα. Το μόνο που μπορεί να πάρει G2 και αξίζει να πάρει είναι κάποιο T2. Και έχω να το πάρω. Δεν ξέρω τι κάνω κάψεις. Ωραίο το pose. Κόβεις momentum μια χαρά. Πω, η G2 βελτιώσε το mid game πάντως. Μπράβο. Τελικά καλύτερα ήταν στο early. Τι κάνουμε. Πω, Faker έχει 700 items. Ο πήρε win trade mid. Πώς ξέρω, θυμάμαι που άνοιγες κάστρο με 20. Έτσι είναι. The process, the grind είναι. Αν έγινε από εδώ. Ρε. The grind is real.
Α, πόσο έχουμε? Πόσο έχουμε βάλει? Over, under 28-30. Εντάξει, το over θα βγει. Δεν βγαίνει το under. Επίσης το καλή στον παίζει και on hit, ναι. Άμα. Ωρε μάκα. Μαλάκα ο Mickey X παίζει με drops. Ο Mickey X μαλάκα τι. Μπρο, Mickey X θα fight. Το έχει παίξει. Παίζει. Βασικά νομίζω ότι σίγουρα ο iLive παίζει καλύτερη ρέλ. Μπρο, λαγκάρι. TheRock7. Clip it. Clip it. Τι κάνει ο Mickey X ρε, λαγκάρι? Τι κάνει και ο Sus τώρα? Τι κάνει ο Zeus ή τι κάνει ο Caps? Πολύ φιέστα, πολύ φιέστα, πολύ φιέστα. Να το στέμε, πολύ φιέστα. Δείξε προηγούμενο fight ρε. Τι έκανε εκεί? Ο Caps 2-6. Πάει πολύ καλά. Σε παρακαλώ, δείξε το Mickey X, φίλε. Ήθελα να πεθάνω στα γέλια, δεν υπήρχε. Πραγματικά παίζει με τα γόνατα. Γονατάκι δεν σου λέω αυτούς. Όχι ψέματα, δεν σου λέω γονατάκι. Αγκονάκι δεν σου λέω. Παίζει με τους αγκώνες, φίλε. Έλα δείξε προηγούμενο ρε. Νίκη τρέξει. Δεν το αφάλτε. Περίμενε το. Το κλιπάραμε αυτό. Α, να το. Εντάξει. Έλα δείξε replay. Γεια σου Lunatic. Γεια σου μεγάλε Bob5. TheRock7. Έχει και πουάτ. Πού το replay ρε, παραγωγή. Ρε παραγωγή, τι γίνεται ρε μαλάκες, άντε. Εύς, μαγαζί, πού το replay. Πού το replay ρε. Α, πήγα ταμείο από τα prediction, ναι. Over. Τι κάνουμε εδώ, με side. Okay. Καλό. Όλοι κάνουν το ίδιο πράγμα στο Faker, ρε. Πάνω και το τζιμπάνε στα side. Που περπατάει. Τελικά δεν το έδειξε, ρε. Καλά, Ρεντον. Καλά. Μια χαρά. Εσύ πώς. Βέβαια δεν παίρνει κάτι στο μάτι. Βέβαια κάψανε. Πρέπει να περπατήσει εδώ η G2. Ναι, όχι έτσι. Βάλε νέο, κάτσε, περίμενε. Δεν έχει τυπεί ο Faker, ρε. Πρέπει να το φορσάρτε, καλά κάνουν η G2 εδώ. Αχ. Θα έχει τον κουμαγιού special. Όχι, το παίρνω. Ωρε, 3 άτομα νόκα. Μαλάκα ο Mickey X είναι απαράδεκτος. Είναι απαράδεκτος. Φέρ' το λαμπρό. Μαλάκα πώς παίζει έτσι ο Mickey X. Τι κάνει ο Mickey X bro. Πω. Τι κάνει ο Mickey X ρε.
Καλά, ο άλλος είναι American Sniper, φίλε. Δεν θέλω να δω αυτά τα fight, αυτά τα δύο fight. Τώρα που είστε, τώρα δεν μιλάτε. Τώρα δεν μιλάτε. Υψώσαμε εδώ τη σημαία. Κάτσε λίγο. Υψώσαμε τη σημαία. Δεν μιλάτε τώρα, Γράφατε χα στα πρώτα kills. Χαθήκατε. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τα fight τώρα. Εντάξει. Καβλάντα στην καβλάντα. Μάλιστα. Γαμίς. Τι skin κέρδισε το Blood Moon Fiddlesticks. Α, τόσο γρήγορα το draft μπήκε. Μάλλον το έχουμε κάνει TikTok live, πραγματικά το έχουμε κάνει TikTok live. Τι γίνεται, ποτέ ήρθα σε ελεύθερο rotation, ρε, γιατί μου μιλάτε πιο γρήγορα. Ωραία, G2 πήγανε blue side. Περίμενε. Ωραία, G2 πήγανε blue side πάλι. Έκαναν τα ίδια bans, πήρανε as και απλά αλλάξανε το B2, B3. Οκ, κάνουν double flex στο... What? Το Ζακ. Καλά, οι άλλοι είδαν αυτό το game και μου άνανε ρέλ, όντως. Πήραν βάρους Νίκο. Εμείς αλλάξαμε μπάνε. Τι αλλάξαμε? Μπανάραμε Nautilus. Καλό adapt ήταν το Nautilus πάνω στα πρώτα τρία. Ρο 5 horn. I feel like last game it was very difficult for Hansama to get the damage out that he needed to. He was very outranged in the fights. And he had a front line that he just swap να παίξουνε. Για swap είναι. Let's see if it's going to be different this time around because carrier support I think is going to be very difficult to deal with once again. While they do have a lot of engaged tools on the side of G2, I think T1 with Gumayushi's Varus and Faker's Talia, you're going to run into very similar problems of if you can't get onto the backline, T1 are going to run away with these fights. Yeah, also, as you already mentioned, Hansam in the last game, it was really hard for him to get in effective range. This time around, he's playing into Talia, and there was the Nico as well. So going to again. Μ' αρέσει πολύ πάλι το τι έχει κάνει η T1 και θεωρώ ότι τώρα αυτό που πήγανε να κάνουν οι G2 δεν είναι καθόλου καλό, by the way. Αυτό είναι, λοιπόν, θεωρώ ότι αυτό που κάνει η G2 αυτή τη στιγμή είναι το bait to leg. Γιατί το Rek'Sai τους βγήκε πάρα πολύ στο leg με τις ισχύες που κάνανε. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι καλό. Θεωρώ ότι, ότι έχουν πολύ wrong info γι' αυτό. Ή μπορεί να είναι κάτι specific που παίζουν εκείνοι και τους βγαίνει. Απλά πάνε για swap φαντάζομαι και πάνε να τσιζάρουν στο swap. Επίσης το Rel Ban Duriel θεωρώ ήταν ψηλό. Μπορεί να μην έπαιξε καλά. Απλά δεν θέλω να δώσουν κι άλλο knock-up ρε. Γιατί φαντάσου τώρα να παίζεις εναντίον Rek'Sai, Zac και Rel. Και να έχεις knock-up στο knock-up, στο W, στο stun. Δηλαδή ξέρεις είναι πάρα πολύ εύκολο ρε φίλε. Γι' αυτό το πάνε να αναφέρω το Rel. Γιατί έχουν ήδη δύο ηλίθια knock-up. Πλάς ότι άμα πάρουν και ένα full standard stun, είναι πολύ καλό το τέτοιο. Νίκο γίνεται και τους δένουν. Πρέπει να περνάνε όλα. Τα βλέπω αλλά γάμισε τα. Λοιπόν, game time. Over under 30-30. 30-30. Πάμε. Over under 30-30. Ωραία, τον Νίκο θα γίνει ορ. Θα πατάνε για να πάρουν τέτοια. Ποιος ήταν το σχόλιο, ποιος ήταν το σχόλιο διαμαντή, δεν είναι. Ο Κουν, τι έγραψε ο Κουν. Ωραίος το coach T1 έχει και τσίπουρα. Να σκαλά ρε μάνα. Να σκαλά. Σουά πρέπει να κάνουν γενικά οι... Ωραία. Γίνα μεγάλη, κανένα swap, δεν υπάρχει swap. Πας μέσα στο Klein Mine και... Αχ, θα... Υπάρχει κάπου που κάνεις τέτοιο ρε, redeem με code. Στο LPL, δεν ήξερε BLG και είναι τώρα στο MSI μαζί με τους τεστ, να δεύτερη. Και έχουν και καλό και πολύ oppressive matchup στον bot. Το λέω να μας αρέσει εδώ.
Το team reveal θα ξαναγίνει. Έλα θα γίνει, σου θα ανέβει post μωρέ. Δεν μ' αρέσει που έχουν πάει να το ματσάρουνε. Εκεί που πας να αγοράσεις RP έχει και το redeem, ναι. Όχι. Δεν ξέρω crazy killer τι γίνεται. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται σε εφημίσεις γαλλικές. Τι ο Βίγκο θα πάρει reset ποτέ εδώ. Ναι ρε. Μια χαρά θα πάρει reset. Γιατί γίνανε Γάλλοι. Η καλή θα πάλι πάει on hit. Γιατί πες μου on hit βάρους. Το Rek'Sai jungle χωρίς swaps. I'm not sure. Not sure. Μακάρι να παίρνουμε τον Εύγενο μας. Δεν θα μας άρεσε περισσότερο τον hit βάρους. Εδώ. Mickey X. Mickey X. Mickey X. Your jungler is topside. You can't play that aggressive into the enemy jungle if you don't have flash. Δεν γίνεται να το κάνεις αυτό. Δεν υπάρχει σήμερα Mickey X. Δεν υπάρχει. Δεν είναι κανείς κοντά. Παίζει με ένα fake pressure που δεν είναι fake pressure στο μεταξύ έτσι. Δηλαδή. Και ο jungler εκεί να τον νικάγανε το 3vs3. Well, let me tell you about Carrier's Nico. This guy often outdamages his carries in a team fight. He is 100% win record. Τι σημαίνει hit, να παίξει τα Blade of the King και αυτά ρε. Έχει lethality με opportunity κοντροπού. Αν και νομίζω ότι αν έπαιζε on hit, ο Viego δεν θα έπαιρνε ποτέ reset. No, but this is the curse of Guma, right? Because if you know the SpongeBob meme where Squid was just looking out and Μίκη έχεις κάνει κάτι δηλώσεις ότι ποτέ δεν έχει χάσει από την D1 σε best of 5. Big Varus again. It's fine. I'll just Levelity Varus for. Έχει ρυθμίσει τι, τίποτα σκηνάκια που δίνουμε εδώ ρε. Okay. I'll play it again. Great vision control from T1. Spots the roam from Mickey. Carrier coming in from the side, Ona joining in as well. Από όλοι. Mickey just walking straight forward here. Baker still holding on to the side. Μαλάκα ο Mickey 6 είναι λες και είναι σε άλλο game. Mickey rooted with the tangle barbs and he walked right into his own death. And Baker comes knocking you. Ρε ο Mickey 6 κάπως έχει βρεθεί κατά λάθος σε αυτή τη σειρά. Είναι σε φάση. Ο πέμπτος φίλος που μπαίνει στα φλεξάκια και συγκρυφάρει. Τι γίνεται ρε. Πού πάει ευθεία ρε, απλά. Mickey X αγόρι μου, εδώ δεν είναι fake pressure του λέει, εδώ θα σε τρέξουνε. Ωρε τσογιάς. Απλά εδώ δεν το λέμε λεκ. Ισχύει. Γιατί περπατάς έτσι αγόρι μου. Κοίτα, πάντως είναι ένα γενικό thing αυτό που κάνουν το support. Παίζουν πάρα πολύ με το fake pressure και τα position του jungle. Απλά το θέμα είναι ότι εδώ όντως δεν είναι λέκερ φίλε. Δηλαδή δεν μπορεί να περπατάς έτσι και να παίζουν fake pressure. Οι άλλοι έχουν πολύ καλό track γενικότερα τι γίνεται στο map. Δεν είναι χαζί. Είναι ένας φίλος που έχεις κανένας, νομίζω το πάζουμε αναγκαστικά. Ωχ! Τι κάνει ο Ρόζος. Μπρο το έπαιξε λίγο κόγια. Λίγο too much, αλλά πλάκα είχε, τα έκανε όλα ωραία τα κόμπο. Oh no. Δεν προλάβαινε, πρέπει να είναι fast play. Μαντέψε ποιος stay βάλει.
Μαντεύει ποιος την πληρώνει πάλι. Μη έξινο Μούρτσι. Ο Σολομονίδης είναι μπρο, δεν είναι ο Μούρτσι. Ο Σολομονίδης με Λεώνα είναι. Ο Σπέλμπουκ Ζακ. Έχουμε βρει το χαζό και το βαράμε. My issue with what G2 is doing here is like, based on how the bot lane was playing, you would expect them to actually invest in attacking the bot lane, especially with a champion like Leona that just has such a great setup. If you can get an early cleanse out from Guma, Τι να κερδίσουμε το Spellbook εδώ. Αν ήταν κανένα δύσκολο μάζα, ναι. Χάρη όλους μας. Low key. Low key όλους. Πάρεις και EFC. Αγοράζει το Mickey X στο FIFA 20. Όπω το καλύστας στο μεταξύ. Νομίζω πρέπει να παίξει full weak side τον bot by the way και να μην παθάρει κανείς για αυτούς αυτή τη σειρά και να πάνε να παίξουν κάπως αγιώς το map, να πάνε κανένα red side γιατί έτσι βλέπω. Αν πάμε πάρει το play. Εντάξει, δεν είχε ακόμα ult ο άλλος. Θα το άνοιγε ult, δεν έτρεχε. Πολύ πιθανό Pokemon. Οι άλλες μεταξύ έχουν τα νελάρι μετά την αλλαγή του patch και τον buff στα crabs. Έχουμε τα νελάρι πάρα πολύ στα crabs. Για prediction points καλό άκουγε το τσάκ. Drake μπορούν να πάρουν εδώ free. And even if they don't go for the dive, they have control over the dragon. Caps now looking to try and push in this wave so that he can at least get something back, but T1 with fantastic bot lane control. Yike is forced to cover. Okay. Ωραίο. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Το play. Mickey's flash down once again. Gumi usually doesn't have one of his own. Yike just farming his Krugs. Owner covering, I think, just for one more wave. I expect Gumi Yushi's calling, saying, if I get this wave, I can get my next item spike. So, TP to the top lane by Zeus. As Broken Play's been doing relatively well. Άρα πήγανε και το παίζουν normal αυτό η G2, ρε φίλε. Πώς είναι καλό αυτό το draft. Ισχύει, η σημαία άλλαξε πλέον vibe. Είναι άχαστη όντως. Νιώθω πάρα πολύ obvious αυτό που κάνει η X μέχρι στιγμής. Οι games τώρα. Το Rek'Sai τι value θα βγάλει ρε guys. Και ο Faker γιατί είναι 30 εσείς κάτω. Ωραία. Πολύ ωραίο, ήταν καλό. Έλα ντε ρε Μοσχίδ. Θα φαϊτάνε όλοι για τα crabs πιάσα το χαζό μάλλον. Βέβαια δεν ξέρω αν αξίζει τώρα αυτό. Γιατί τα πατάνε πάνω σε ένα aftershock. Αλλά τέλος πάντων. Εντάξει. Κακό ήταν αυτό, κακό ήταν αυτό. Πετάξανε πάρα πολλά κουμπιά πάνω στο aftershock. Faker επίσης δεν σχηματίζει σημαία κιόλας. Το καλό είναι βέβαια ότι... Άνω, wait στο top βέβαια. Faker έκανε πάλι μαλακία. Τα πάω τα έχεις γράψει G2. Πήγε Mercs πάντως αυτό το game, μπράβο. Αυτό το game πήγε Mercs. Ωραία, την τρίφτη έκανε ο Yike. Ωραίο.
Ωραίο. Well played by G2. Caps sneaking Δεν into είναι that έτσι το push. μάτι από εκεί Meant that κάπου. collapse Στο could happen. move έχασε πάρα πολλά. Έχασε 2 φορές 2 waves από τα moves. Bro, την drift έκανε, πήγε έτσι. Fast and Furious. They're still looking to contest. I think you just want 4 here. Back away from it. T1 trying to Ναι, δεν stop πάνε τους five stakes six. γενικά. Well, Χάνει six κι is άλλο the wave new faker. breakpoint, right? 4 and Κάνα 6 fakers μου with the εντάξει σήμερα. changes. It looks like T1 were trying to stop them from taking them. Can't do so. Caps pushing in the top lane, so it will be 6 in the end for G2. The big thing here, though, is that T1 is dropping a lot of waves, trying to contest this objective that. Μέσα στο μεταξύ έχουν φάει tandem τώρα οι T1, ναι. Άσανε τουλάχιστον 5 waves στο top. Καλά, εντάξει. Σταμάτα βρε παππούκα να πιάνεσαι να πούμε, μας έχεις κουράσει. Από το παγκόσμιο του 22 πιάνεσαι βρε μαλάκα, τι θα γίνει. Ένα πράγμα δεν μπορώ να το φτιάξω. 2 χρόνια πέρασαν. Τι θα γίνει ένα μαλάκα. Γιατί περπατάς έτσι. Ρε παππού, τι θα γίνει. Από το 22 το ίδιο λάθος κάνεις. Αν πεις εντάξει ένα λάθος κάνει ο άνθρωπος, αλλά ξέρω εγώ. Μπορείς να πατήσουμε κανένα πούς να το γυρίσουμε. Bully them out of the bot side waves, had to force his ultimate, then he 40 works CS towards πίσω. top, ends up getting taken down as well, or ends up actually getting taken down. Εγώ δεν στο κάνω το Now, the Μαρσέλο. gold lead that T1 had has fully evaporated, so is going to look like it might, as you already pointed out, Vedi, now on even footing, gonna come down to how do the actual πάρω το fight τζόμπι τον fights κάνει, play out, because these are still, you know, more skirmishy T1 than they είσαι are other straight fraud up kindly best. tanks in V2 front line, traitor. try and get as much damage down. As you point out, the Fed Oriana, as far as, you know, front to backing, I think you're going to Όπως be άντας great. πίσω. Φώτα να το σου I'm πεις. excited to see how these fights Yeah. play out. Right now, it's T1 setting up for a dragon. I mean, I say that they've kind of got wards littered across Στο the ρεξέ map, κάπως but I υπάρχει think ο G2's Kills in a τώρα, better έχει position Titanic. to contest the Herald with the pressure that Caps has. Oh no. Mickey, alright, he's going to be fine. But I think G2 can afford Στον to κόσμο. sacrifice this dragon, get the Υπερβολή. Herald, use it to break open the mid tower, and kind of use this pressure to then start moving into T1 side of the map. Καλημέρα, καλημέρα. Εντός τόσο μπορεί να παίχτης. Ωραίος είναι. Ρε, θα χάνει τώρα στον bot τώρα. Και το έχουν παίξει λίγο πιο slow τώρα η G2, εντάξει. Έχουν πιάσει και 2-3 φορές τον παππούκα που τρολάρει στα side. Ποιος πεκάρει όπως τώρα. Να εξάχουν πολύ low damage για να παίξουν front to back T1. Τα Viego resets είναι... το θέλω να εγκικάσεις. Τα Viego resets είναι πάρα πολύ σημαντικά. Γιατί από damage δεν είναι θα με τίποτα τρελό. Here's what I will say. I talked about it earlier that like, I had some concerns around Hanzo actually being able to deal damage in the fights, but when we think back to the regular season of G2 playing, when Και επίσης και το Valve παίζει lethality γάμισέ τα, ναι, αυτό. Σλάσαρε. Ας πούμε τώρα ρε φίλε δεν υπάρχει damage. Πρέπει να τρέξουμε. Τι κάνει Rek'Sai. Channel the E doesn't go for it. Faker forced off towards the top side by Caps. It's a 2-level disadvantage for Faker right now. He's been starved of XP. It's actually about a level and a quarter if you look at how far Faker is towards that 6. Faker holds the flash, flashes the wall, and the Zenith blade just short from Mickey. Νομίζω τον παίρνουν αυτό το G2. Κάτσε, wait, what? Γιατί τα πατάμε έτσι? In the end, turns out being a couple of flashes for a couple there. Γιατί δεν περιμένουμε το Ornult και μετά να κάνει το combo τα λίγια ή στο flash καλίστα ή στο τέτοιο. G2 immediately move up towards top. They still have Hansama clear out mid. Okay. Bot is still pushing in their favor, and they're still going to look to try and contest this Herald. Arrowed path in by Ona. Could just look for the smite. Δεν ξέρω αν Viego position. Be seen by the tremor sense from Yike. Hansama dashes towards him. Have that exclamation mark above his head showing that Ono is Δεν close. έχει... It's good. Ωραίο.
Ρε φίλε, δεν θα κάνει damage στο βάρος όμως το Lethality εδώ. Και παίζει βίες τώρα δύο legit tanks full. Δώσε να περάσει η ώρα. Έχεις 3 ώρες, έχεις άλλο τόσο. Έλα, καλά θα είσαι Σαρούκο, καλά θα είσαι. Καλά θα είσαι. Θα εύχεσαι να πάει 3-0 η σειρά μόνο. So I can imagine if G2 still feel the need to play a little bit aggressive. Does still have the flash. Mickey's on his way here. Flash away, but the heartbreaker breaks the hearts of δεν το ζει. Θα κάνει ρο έξω, αλλά θα πεθάνει τον άλλον, ναι. Θα το πάρουν G2, θα το πάρουν αυτό. I don't think the game plan was for Caps to die, but G2 make it work. 2 for 1. Okay. Gumayushi and Carryout, they were on the rotation up to try. Ο Mickey 6 λέω είναι απλά ο πέμπτος στο flex ρε. Μόνο το top side παίζει το game. The goal lead is quickly ballooning in G2's favor as game 2 the momentum is shifting. Mickey looking for Faker here. Off the ultimate, it's actually Carrier, sorry. Massive pop blossom. Guma trying to turn it around onto Hansama, can't quite get close enough. Another piercing arrow might be enough. Όχι, έρχεται. Όχι. Νομίζω θέλει να περάσει. Νομίζω θέλει να περάσει από την άλλη μεριά. Guma's so crazy good. His positioning Γεια σου, and his Ράσελο. footwork is so incredible to watch. Able to outplay Έγινα κάποια throws. in that fight, but let's look back at this top play. As we're taking a look here, you see Με how τις ready φέρνεις στην G2 is παραλιακή. splitting a classic T1 play, which is the mid laner is bait Δεν έχω και around. TP εδώ στο μεταξύ. Τώρα έχει TP, αλλά δεν θέλει να πάει They're εκεί. still gonna take that trade, Μου φαίνεται πολύ especially κακό. because was actually getting slowly more and more fed. Instead, with Yike and Mickey already there, could have killed a bit. The presence of Broken Blade guarantees that they're also able to pick up Faker, even with the amount of self-heal that the Talia has. The breaking point, though, for me is going to be, do they win this the Infernal Drake? That, because that is going to be, if T1 ends up winning that and gets Soul Point. Νομίζω τον κάνει G2 γενικά. Οι άλλοι δεν έχουν ούτε heal reduction ούτε τίποτα. Υπάρχει ένα Zack με 2 items ήδη. Τι έγινε ρε? Τι κάνει ο Faker μαλάκα? Κάνει σήμερα ο Faker. Το Zip ήταν open by the way. Γιατί δεν πήραν πάλι Azir by the way? Γιατί δεν πήραν πάλι Azir? Ναι, από τη μία υπάρχει ο Mickey X από την άλλο Faker. Ω, από Mickey X. A lot committed with the dragon spawning in 25 seconds. G2 had to commit a lot. Trying to keep my eyes on Caps. That ultimate available in 5 seconds, but Broken Blade. No flash, no ult, no flash on Caps. Έχει συνηθίσει Κορεάς που κατά για το teamfight. Καλά, σωστό point αυτό. I feel like this is a scary position for G2 to fight, but it looks like they're gonna go for it. Γιατί είναι scary, μια χαρά είναι το position για G2. Στα Erax έχει Rek'Sai, 2 items έχει ο Zack. Ο Mickey X είναι ακόμα... Ωχ, παίζει Bloodshot ο Mickey X. Το pressure attack του λείπει του Mickey X τώρα. Ένα pressure attack του έλειπε τώρα του Mickey X. What the fuck? Για το X εντάξει δεν είναι κακή ιδέα να ξέρεις. Κλικάρει στα Tex. Τον νικάρει κιόλας αυτό η G2. Ο Faker πάλι πιάστηκε εκεί. Α, ο Χασάμα φλάσαρε πάνω στο Faker. Δεν με έχει follow. Περίμενε. Θα το γαμίσει. Πολύ καλό είναι αυτό που έχει γίνει τώρα για G2. Κάτι γλάρι. Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι είναι over, είναι 1-1. Είναι 1-1.
Δεν βλέπω καν να έχει κάπως damage στη T1, πρέπει να πιαστεί η G2. Κανείς δεν έχει heal dash, ούτε πρόκειται να βγάλει αυτή τη στιγμή. Το Baron είναι και τελειώνει. Δεν ξέρω να παίξουν τι αυτό. Είναι πάρα πολύ περίεργο. Μαλάκα το Champion είναι τόσο useless και αυτός είναι τόσο καλός με το Champion. Δηλαδή, πώς γίνεται καν να είναι τόσο καλός με το Champion. Το έχει το κάνει να φαίνεται πολύ insane. Δηλαδή, το παλικάρι τους είναι πολύ καλός με το Irexar, ενώ το Champion δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Φαντάζομαι να σου απάρανε κιόλας. Για να μην τη διαφημίσεις πρέπει να κάνει unique sub. Καλά λέει ο Ανδρέας. Παίζαμε τώρα στο καλά, άσε τα. Τι έχει Σέραβ, Ζόνιας, έχει ο Ριάννα. Βέβαια από άποψη damage. Απλά μπορεί να ταγκάρει πολλά το frontline του G2. Να το καλύψει, δεν έχει δεύτερο item ακόμα. Το Ριάννα ακόμα δεν έχει τίποτα. Μπλα μπλα μπλα, unique sub, μπλα μπλα μπλα. Τι με κάνεις έτσι με αρχίδης, Πόγκο. Από τα για να δω, περίμενε. Βάρ τον Πόγκο. Κάνεις follow από το 22. Όχι, τι έκανε. Άντε πάλι ο Faker. Ζόνιας, κάτι. Ωρε φίλε. Γιατί βαράμε το Ζακ. Flashed. Δεν υπάρχει damage ρε. Δεν υπάρχει damage. Τι κάνει ο Faker ρε φίλε. Πού περπάτασε εκεί βρε παπούκα. Είναι όντως πιο δύσκολο Σαρούκο. Είναι πιο δύσκολο. Τι είναι παππού που είναι τη One τώρα. Αμπά εμφανίστηκες παπαγράγκα. Κάτσε μαλάκα. Όπου τα πατάει όλα αέρα φίλε. Δεν γίνεται να μην παίζουμε hit βάρος. Δεν γίνεται να μην παίζουμε hit βάρος αυτό το game γενικά ρε. Απλά δεν γίνεται. Δεν έχουμε damage. Καλά ρε Lucian. Δες εδώ. Δεν έχει καν σημασία που πιέσε σε 15 άτομα. Πολλά βέζεις να αλλάξει τον hit βάρος τώρα. Ένας τρόπος μπορεί να έχουμε φίλε Faker. Αγγελία. Now, as you say, a 5,000 gold lead, dragging up in 50 seconds. Mickey caught out just a little bit with that blooming burst. He'll take a chunk. Είχε κάτι θεματάκι και θα τυχαία τώρα. G2 have to be worried as well. If he go for the dragon, RT1 just going to sneak a dragon. Baron. Όσελοτος του έχει φάει cancel από τα eSports. Πάντως, ναι, όντως να πούμε λίγο για αυτό που λέει και Ντούρα την αλήθεια. Μαλάκα, είναι... πέφτει πολύ γκριφ έτσι. Είναι games που... δεν ξέρω πώς να το ψυχολογήσω, να το μας κάνω να το αναλύσω αυτό, αλλά... πέφτει λίγο γκριφ. Πέφτει λίγο γκριφ. Ο Γλυκούρης θα του να χάνει 10 χρόνια κάθε game. Κλασική δουλειά του coach. Έχει να κάνει κυρίως με διαφορετικά region τα teams και ο ένας έχει διαφορετικά expectations στο μυαλό του στο πώς θα παίξει το game. Εδώ με τη One δεν περιμένουν οι άλλοι να κάνουν random πράγματα πριν τα μεγάλα fight. Οι άλλοι κάνουν random πράγματα και βγαίνουνε. Άντε πάλι. Ρε μαλάκα. Ρε μαλάκα, αν είναι δυνατό. Μας έχεις γαμίσει αυτό το game όμως ρε φίλε. Τι θα γίνει βρε παλιό μαλάκα να πούμε. Τι θα γίνει. Τι κάνεις. Μαλάκα με το Mickey εξελάγαμε όλος και κάνει χειρότερα by the way. Τους είχε μπεϊτάρει 15 φορές μόνος τους δε.
Ρε παππού, τι γίνεται ρε μπρο? Όλος μας έχει κάνει με τη Ρεξάι, μας έχει ξεφτυλίσει. Τι γίνεται ρε μαλάκα? Θα κάνει και κάνα TP random τώρα και θα πεθάνει μόνος σου, κάτσε να δεις. It's really smart from G2 as well. Hansama and Yike making sure you get the Baron and then the rest of the team making sure T1 can't just sneak away soul point. Μπρο, άκου, το Ρεξάι δεν είναι καλό πικ. Αυτός είναι insane με Ρεξάι όμως. Κάπως το κάνει το πικ μαγικά να είναι άρρωστο, αλήθεια. Στορκίζομαι. Στορκίζομαι, είναι ο θεός Ρεξάι μπρο. Τα σέβη μου, είναι ο θεός Ρεξάι. I think what's crucial about what we're seeing as well. Let's dive into the replay first. Εντάξει, βέβαια εδώ πέρα και ο owner πηγαίνει ευθεία. Κάτι τσογιάς. Μαλάκα, το άγαλμα της ελευθερίας τον φέγγε εκεί. Έτσι. Τι κάτι. Δεν είναι ένα σίγουρα. Knock-up στο knock-up. Πόσα ιδέα είναι το knock-up. Stunned up for the second. Faker able to kill off Hansama. G2 maybe a tiny bit greedy because Faker puts the Weaver's wall down. Fire. Broken Blade dashing in, locked up with the unraveled earth. G2 could overstep here. Μαλάκα, ρε κάνει κάτι rope. Πάει. Πόσο είναι το timer, είπαμε 30. Κάτσε. Predictions. Over under 30 είμαστε. Ναι, Μίτσο, ναι, λάθος είναι. Maybe could have made a difference, not going to be the case, and we'll see what T1 can do on the cross map. But now, almost 10k gold behind. G2 looking to bring this to 1-1. Δεν χάνεται αυτό, δεν γίνεται να χαθεί αυτό. Και να κρυφάρεις, δεν βγαίνει το damage για τους άλλους, κατάλαβες. Δηλαδή, θα πρέπει να κάτσεις αφού 3 λεπτά για να βγει. Μου αρέσει που νικάνε με το πιο leg draft που υπάρχει. Πολύ τσιτού draft. Και είναι κακομοίρης τι άλλο να κάνει. Άχαν Σάμα, δεν το δω αυτό. Ωραίο. Καλά, όντως και ο Μίτσελ θα πήγαινε. Ισχύει. Έλα, είναι πολύ over. Είναι πολύ over. Το bet, κάτσε, περίμενε γιατί μπορεί να τελειώσει τώρα. Είμαστε 29-40 μέχρι το 30-30 έχει. Καλά, βασικά δεν νομίζω πολλά. Βασικά ποτέ δεν ξέρεις. Όχι, εντάξει. Πώς τον πρόλαβε. Mickey comes in from the side. There's the stun. Broken Blade slaps him around the head and gets another kill on the board. That might be the same for G2 to actually look for the end. No Viego resets take so much threat out of this composition. Their lead is immense. Εντάξει, τώρα βγήκε. Over 30-30. Βγήκε. Το έδωσα. Ήταν ψηλό close, εντάξει. It's Faker flashing forward and he's met with a spear through his heart. G2 find another how long Corona, 17 seconds, 5v3 now. G2 might just go double in hit base. Could be a little greedy and they've often been in the LEC. We'll see if it continues on the international stage. Ναι, γεια σας. Γεροκομείο Κορέας εκεί. Ναι. Έχω τον παππού μου. Faker, θα σας δώσω όνομα και επίθετο, δεν θυμάμαι τώρα. Faker είναι το μικρό του. Okay. Θα ήθελα να μου πείτε πότε έχετε διαθέσιμα κρεβάτια για να μπορέσουμε να κάνουμε λίγο δουλίτσα. Γιατί
πλέον δυσκολεύεται πολύ να περπατήσει. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει πολλά χρόνια στους υπολογιστές και πλέον φαίνεται να μπορεί να πατήσει τα κουμπιά. Άρα να μου πείτε πότε έχετε διαθέσιμο λίγο έτσι κρεβάτι και τέτοια για να κάνουμε λίγο δουλίτσα. Ναι, faker το λένε. Ναι. Ωραία, ναι, περιμένω. Τώρα είναι 10 του μήνα. Ελπίζω. Έχω το όνομα και το επίθετο. Μισό. Λίσανκ Χιέοκ. Κάπως έτσι. Ωραία. Okay. Το πιο insane στη σειρά. Σε αυτό με τις πήρες φορά έπαιξα και κέρδισα. Να σκαλά, ρε. Σκινάκι πήρες, σκινάκι λέω. Τσεστάκι με κλειδί πήρες. Όχι, εσύ πήρες σκινάκι, άκυρο. Εσύ πήρες σκινάκι. Ο άλλος πήρε τσεστάκι με κλειδί. Ο Θεοφίλος κατά. Μα τα παντάρω και τα δύο. Τίποτα δεν γίνεται, Μιντόρου, τίποτα δεν γίνεται. Το flash γίνεται, εντάξει. Κλέν, σειρά, Παντάρω και ρεξάει. Επειδή άλλα αναγκασμένα παντάρω λούσαν και τέτοια. Άρα τα Σένα είναι όχι, Σένα δεν είναι open. Το Rumble είναι open, by the way, και μπορούν να το πάρουν για το φλεξάρουν. Όχι. Έχουν δείξει ότι είναι πολύ comfortable και γι' αυτό. Rumble θα πάρεις εδώ αν είσαι T1 100%. Πού πέθανε το Rumble? Rumble το φλεξάρεις και πας δεύτερο rotation. Και νομίζω ότι επειδή το έπαιξε όπως το έπαιξε ο Ταλίγια γίνα σε Azir. Γιατί δεν. Αυτό δεν το έχω δει να το παίζει. Δεν ξέρω πόσα είναι. Ναι. Θα ήθελα να παίξει Azir, αλλά τέλος πάντων. Alongside this Kalista. Wait a second, Vedi. First in his career, not just the first this year. The first time we have ever Θα ήθελα Rumble. competitive Jarvan. They're going for the Jarvan to boot. Wombo combos galore, looking to lock down the Poppy lock in for Yike. You have to imagine this is going in the jungle. Nice response here from G2. Counter picks are plenty so far in this series. Okay, ακόμα είμαι δεσμένος σήμερα και ο παππούς δεν πήρε το χέρι του στο χάπι του Πάρκισον. Σίγουρα δεν μπορεί ban. Δεν θα ήθελα να ανοίξει κάτι διαφορετικό. Ας το άνοιγε Rumble Jarvan να πήγε δεύτερο rotation, θα είχε pixel, φίλε. Θα του έμενε Sol, Ταλίγια, Zir. Ψυχιότερο θα έπαιζε Ταλίγια, ξέρω εγώ. Δεν είμαι πολύ big fan αυτού που έγινε. Δεν είμαι πολύ big fan του τόσο γρήγορο Sol, αλλά οκ. Velvet ban. Μ' αρέσει που οι G2 πάνε και χτυπάνε λίγο στο identity, by the way, του Yike. Πρώτο game έπαιξε Lilia, δεύτερο έπαιξε Rek'Sai. Χτυπάνε πολύ ότι είναι unique παίχτης γενικά. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό αυτό που έχουν κάνει. Inevitability. I'm completely like on the word. You know what I mean? Eventually he becomes a big dragon. Inevitability. Thank you very much. He breathes on everyone, and it is something that, given his somewhat shaky form in the series, I think is a good call. Για το καλή Σαρενάτα, γιατί δεν θέλω να το δώσουν για τον bot, για το match. Το 4 δεν θα ανοίξει από όσο 4. Βασικά τώρα με τον Nautilus ban θα ανοίξουν οι support. Για στο second bake στο EBL θα είμαστε. Είναι πολύ καλό για το 3vs3 και όλες επίσης τώρα. Πρέπει να κατέβει το flex pop νομίζω. Το σπάνε. Άρα κρατάνε ακόμα το flex pop, απλά είναι για supporter. Επίσης οι άλλοι έχουν δει τον Nautilus του Mid 6 και αποφασίζουν ότι το Nautilus ban είναι καλό. Ή απλά δεν μπορούν να παίξουν βίες Nautilus στη One γενικότερα. Το Rail δεν μου αρέσει καθόλου εδώ εναντίον pop και τέτοια. Θα παίξει κανένα bar, κανένα άκυρο τέτοιο. We'll see what Carrier's pick is going to end up being, barring some Jarvan support shenanigans, which, of course, είναι το... Τι θα παίξει, θα παίξει κανένα μπαρ, δεν θέλει να παίξει τίποτα περίεργο. Bron blind, τώρα και εσύ, όχι. Επόμενη support πας εδώ, όχι.
Δεν στέλνεις Bobby support και αλλάζεις το matchup στο top και παίζεις Jack stop και είσαι εξόντια. Μαλάκα, Jack stop, στέλνεις Bobby support και είσαι εξόντια. Έχουν πολύ καλύτερο traffic zero. Α, οκ. Εντάξει, και αυτό. Οκ, ό,τι είναι πιο comfort. Μαλάκα, τι κάνουν T1. Gives you lockdown. If you can jump in, Can't do one, by the way. You have the follow up with the falling sky. You have a gold card. You have cataclysm. You have a lot of circles. Bro, γιατί κρυφάρουν έτσι T1. If T1 circles manage to kill G2 before G2 can chase out of them, it's good for T1. But I'm not sold on the Camille. Here's what I'll say. T1 have a lot of threats onto low mobility carries. You've got Avaris and an Orianna who hate playing into Jarvan traditionally, and I think Poppy as an idea is good. My question is, Bro, δεν είναι πάρα πολύ κακό το. Πολύ skill check draft. Δεν ξέρω. Α, επίσης να ξέρετε, έχει ανέβει. Δεν σας κάνω πλάκα. Το λέω τώρα, εντάξει. Δεν σας κάνω πλάκα. Έχει ανέβει το Vice Support, by the way. Έχει ανέβει το Vice Support. Εγώ το αφήνω να υπάρχει. Δεν ξέρω τα angles ακόμα. Πρέπει να τα σκεφτώ λίγο και πρέπει να το δοκιμάσω. Εννοώ, όχι ρε. Αλλά παίζεται Vice Support σε κάποια angles. Just saying. Δεν πρέπει να βάλω τώρα. Τι να βάλω τώρα. Παίζονταν και τώρα παίζονταν. Δεν είμαι σίγουρος ποια είναι το angles ακόμα. Not sure. Κάνεις leak. Καλά, δεν σου είπα θα το παίξουμε. Μίκη, Faker Deaths. Λοιπόν, πάμε. Faker Deaths. Over 4,5, under 4,5. Πάμε. Faker Deaths, let's go. Wonder if we'll see Yike around mid quite a lot. If you can put ASOL behind and get Orianna in a position where she can just bully him out of the lane, it becomes a lot easier for Caps to make sure that Faker doesn't outscale. If we were to summarize this series, I feel like that the top side has been G2 favored. In particular, I think that their solo laners have been outperforming T1's laners in the laning phase. But the bot side of the map, it's all Guma carrier. Like, they have just been dominating their 2 versus... Μισό, sorry, γιατί μιλάω και παράλληλα. Περιμένετε. Έλα. Βάλε, τι θα βάλουμε 800 better, να μου πάρετε όλα τα ποντάκια. Τι λες. And you have the ability to attack this bot lane early. So I'm excited to see what T1's plan is. Can they get this bot lane off the ground and can they leverage Guma more, especially if Faker is not having the best series. Είστε addicted ρε μαλάκα, είστε addicted, legit. Λοιπόν, περιμένετε. Ωραία. Πάμε. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς ακριβώς θα παιχτεί αυτό το match στο bot, by the way. Δεν είναι καθόλου καλό αυτό που έχουν κάνει T1. Just saying. Καθόλου καλό. Περίμενε. Ωραία, κάμερα κομπλέ. Το καλό είναι ότι όλοι πέφτουν πάνω σε ένα soul που τους κάνει outrange όλους. Το κακό είναι ότι οι άλλοι έχουν go button βέβαια. Δηλαδή και το Vi μαζί με το Yasuo ρε φίλε θα κάνει παπάδες πάνω στο soul την καλίστα. Το matchup δεν είναι καλό για G1, είναι καλό για G2. Σας έβαλα, έλα. Ποντάρετε τα deaths και βλέπουμε. Το Vi εδώ παίζει Norwegian Conqueror by the way, πέρα από XPTA. Αλλά ναι. Εντάξει, δεν πρέπει να κάνει ποτέ ύψιλον κέρια. Η ιδέα είναι ότι... Ξέρεις τι, γενικά οι T1 το έχουν πολύ αυτό. Ότι θα προσπαθήσουν να πάρουν τον W ας πούμε της Poppy στα skirmishes, στα fight με το ε της Camille για να μπαίνει ο Jarvan με combo. Δηλαδή, ή θα κάνει κάτι τέτοιο, κατάλαβες. Δηλαδή είναι πολύ skill check νιώθω ρε φίλε. Είναι πάρα πολύ καλό το Poppy, αλλά το Poppy πρέπει να ξέρει να είναι πολύ focus στο τι ακριβώς θα κάνουν οι άλλοι και έχουν τρόπους να τον μπεϊτάρουν στο να πατήσει το W. Εδώ το πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο ρε φίλε είναι πώς θα πατήσει το W, legit, είναι όλο το game.
Όχι, ήταν ψηλοστό μου, τον πάρανε λίγο το δεύτερο game. Απλά μη λαγκάρει ο Μίκη 6 είναι το θέμα, έτσι. Είναι πολύ skill check, πάντως. Είναι σαν αυτό που λέμε πολλές φορές με το Όρν και τον Μπρόμ, ρε. Ότι, ω μαλάκα Μπρόμ, άγγλι πάνω στο Όρν, δεν πάω παίξει, αλλά υπάρχουν τρόποι να μπεϊτάρεις τα κουμπιά. Αυτό πώς έγινε στο top. Πώς έγινε αυτό στο top, ρε. Ono will wait. Mickey engaging in the bottom lane. It's almost stunned against the wall, but not quite. Guma gets first blood, and Hans Summer stands 2 for 1 in favor of T1. Meanwhile, on top side, Broken Blade is able to survive the gank. Zayas was forced to flash. We'll see if Owner can. Και να πεθάνεις worth είναι, bro. Χάνει λόγω το wave. Τι κάνουμε. Ο άλλος του bot γιατί φαϊτάρει. The trade for T1, and I'm gonna feel too bad about as we see here. Owner, my man, you gotta. If you don't hit it, you gotta flash. Ooh, wow, Broken Blade even almost able to get Πώς a kill έζησε. back. Summoner spells spent aplenty, gentlemen. We're looking again. Ωραίος ο Broken Blade που έκανε outplay, πάρα πολύ huge. Broken Blade still has his flash as well. Yeah. That's Which actually level absurd 6 is considering big. how that works. Οι άλλοι χάσανε και τα flash ρε και τον ghost. For a roam in mid, but it looks like those mages are going to continue to farm. Mickey looking for a play, wave stacking could Δεν just νομίζω be εκεί a πέρα dive. πας με τα μούτρα, αλήθεια, πας με τα μούτρα να χάσεις το wave. Όταν δεν έχασεις το wave είναι πολύ over τώρα. Likely going to path back towards top, but these lack of summoner spells, I need to see these junglers Τι do έγινε στον something. bot. We look back at this play. If Mickey gets just a centimeter Flasher και έκανε W. Guma's stunned. G2 get at least one and They definitely did that don't level lose 2 both. Τι versus παλικάρι είναι Μίκη 6 σήμερα ρε φίλε. That's your window. You just go. And that's what you have to do sometimes to pop it. Instead, though, they do take a big gamble, and these type of lanes, double Halo blades, do thrive on. Δεν τον κόλλησε στον τοίχο για μια ίντσα ρε. When we look at the farm, it wasn't that. Just needs the autos, Faker! Just taken out by Caps in the 1v1. Caps finds the second solo kill of this series against Faker. We talked about how he is Ναι, γεια playing σας. out of his mind. Μάλλον θα χρειαστούμε πιο νωρίς το κρεβάτι για τον παπούκα. Δεν, έχει ακράτεια. Έχει ακράτεια πλέον. Ναι, ναι, πρέπει να έρθουμε από αύριο. Από αύριο. Είναι διαθέσιμο ένα κρεβάτι. Πληρώνω τόσο όσο. Ναι, ναι, ο παπούκας δεν μπορεί πλέον. Ναι, ευχαριστώ. Τι κάνεις ρε μαλάκα. Τι γίνεται. Πάει και το Μίκη έξω έχει πάρει. Ας το είπα γιατί δεν παίζει Azir bro και παίζει Sol. Δεν έχω δει να παίζει Sol. Και μία μισή απέση θέλουμε. Όχι, πάει, φέγγε, πάει στο bot. Αν είχε flash shockwave εδώ. Έχει τρελό shockwave ο Caps. Έχει τρελό shockwave. Όχι, τι shockwave είναι αυτό. Όχι, τι shockwave. Ω, Μίτσι. 301. For Ellen Lord, 3000 LP shockwave. It's Faker that decides that this κάνει? all-in is happening. Look at this flash from Caps. He actually gets behind him. So look at this awkward loop-de-loop that he's trying to do with the Q. Caps knows this matchup well. He is the ASOL guy in Europe, and he punishes Faker for it. We don't get a replay of the bot action. Nice initial dive from T1. Good overlap of the ultimate from Faker to make it impossible for Hans to do anything. Caps' arrival. Άμα το κλείσω τώρα την κάτσαμε ρε. Δεν πάω το κλείσω τώρα το. Γιατί μέσα στο BS. Heavily going in the favor of T1, and we look at top 2. A very different story compared to game 1. And he goes. Έχει exhaust πάλι. Παίζει ghost σε αυτό το game. Το πήρα, Vogue, το πήρα, all good, all good. And this time around, we do actually see Aurelian able God. to utilize that passive, right? Πάπα, He's έχει able to build πολύ a πράγμα sizable σήμερα. gold lead just in the isolate 1v1 because naturally, with all the attention being Δεν θα το on κάψω all sides of the W map, στο in the W ρε. dives, the Το early έψιλον θα το aggression, κάψεις. both junglers looking to make an impact as the
Ult is used, but only for vision. Say it's just Αυτό using είναι it η to get σέντρα back to από το lane and παπουτσι catch του, his wave. συμφωνώ. We are seeing, as you point out, that first kill from Caps already sets him up Aurelian, great. He's able to pick up another in the bottom half of the map, particularly Κάτσε, given how περίμενε. consistent his Orianna performance was in the last game. Is good for G2. Outside of that, though, bot lane is What going the the way fuck? T1 wanted to go. Yeah, exactly. And we talked about it coming into this draft, right? Expectations of the T1 wanted to try and make things happen in the bot lane, and they're doing a good job of it so far. 800 is the massive gold lead. Αν πεθάνει ο Faker θα το βάλω. Αν πεθάνει ο Faker θα το βάλω αυτό. In such a commanding position, and while this Yasuo is struggling for now, admittedly, we know that this matchup is only going to get better for Broken Blade. Ghost is used. Ζους. Season assist in the mid lane. Good skies ascend though the shockwave. Baker dodges it, but Mickey's here. Baker no flash, and Mickey slams him into the wall. G2 collapsing, missed to find another kill. His accuracy on the shockwaves not the highest this game, but it doesn't matter because G2 still converted into a kill. Carrier on a ward. Max coming across. Carry on a Ω, wall. Flash forward. Chain ωραία το Mickey X. Poguma, and there's nothing he can do to escape. The chase continues. Χάσαμε. Or will he just die? Μαλάκα μη... Πολύ τρελό draft cap. Τρελό draft cap. Παρεπτόντως. Πάρε τηλέφωνο του λεγόμενο και πες θέλουμε 2 κρεβάτια. Ένα για σένα για... Ωραία μάγκα. Τα σκαλάρες είμαι. Φίλε, πολύ gap, πολύ gap. Και από το draft και in-game έτσι. Ωραίος, ωραίος, ωραίος. Το έπαιξε καλά εδώ. Το έπαιξε καλά εδώ. Δεν ξέρω, γνωρίζω για το MS και καλά, αλλά χαζό heal. And look at how things are swinging now. Gold bounty on Hans and Caps. Yike. Φίλε, φαίνεται πολύ free game. Γιατί πρέπει να τους πούμε το καλίστα. Είναι αρκετά χρήσιμο. Faker. Πραγματικά σήμερα, αδελφέ, δεν ξέρω τι γίνεται. Στο μεταξύ, G2 τώρα κερδίσουν αυτό το game. Δεν πιστεύω αυτό που πρέπει να κάνουν. Είναι πραγματικά να μπανάρουν Ναζίρ. Legit, πραγματικά να μπανάρουν Ναζίρ. Φαίνεται να μπορεί να παίξει μόνο Ναζίρ σήμερα. Αν τον μπανάρουν Ναζίρ στο επόμενο game και το πάρουν αυτό, έχει τελειώσει σειρά. Legit. The good news for him is that Gumayushi and Carrier still definitely on form. Το ρο, τίποτα δεν κάνεις το ρο. Even if there was a small blunder there in the bot lane. Το βρήκες στα Game 4 games, θα είναι 3 για G2. Και επίσης το ένα item spike, Yasuo, Vi, Varus και όλα αυτά. Οι άλλοι θα μπορούν να αναπνεύσουν μέχρι να πάρει το solo item. Αυτό το control είναι πολύ ύπουλο, δεν έχει κανείς TP. Έχει ο Caps. Πες το kill coach. Ανάλογα ρε, το ποιος χάνει τέτοιο. Αυτό είναι πολύ καλό τέτοιο war για TP. Έτσι χειροκομία είναι ο παππούς εκεί. Τον έχουμε πάει λίγο βόλτα, τον επιστρέφουμε αύριο. Καλό setup word αυτό. Ομάδα που του προπονητή, ναι. Ας συνεχίσουμε να βρούμε Κορεάτες στα IRL. Καλά αυτό. Άλλο. Πού πέρξ. Διακοπές. Μπαχάμες. Μην δυσκολεύει. Το World το καθάρισαν οι τέτοιοι, όχι. G2 find themselves with about a 1k gold lead for now. Owner sets his sights on the bot lane. Hansama forced to respect it, knowing that he is on the weak side of the map, as more gold gets funneled into the pockets of Guma and Carrier. Yeah, the one problem I have is that T1 doesn't actually have that good of a teamfight comp until he gets a late game, because Ace by himself. Yeah, when Aurelion Sol basically single-handedly makes your composition a teamfight comp.
3-3 τα Crabs, αλλά οκ. Καλά, ναι, ειδικά οι tier 2 Κορεάτες. Το θέμα είναι πως η G2 μετά με το Herald μπορεί να ανοίξει το tower στο mid για να μην κερδίσει κι άλλο χρόνο T1. Γιατί το μόνο, ας πούμε, που έχει T1 αυτή τη στιγμή είναι το solo του scale. Εντάξει, το solo κάνει outscale τα πάντα. Αλλά παίζονται για το επόμενο Drake, παίζονται για Herald, ανοίγουν το mid tower και ανοίγει τελείως το map. Το Yasuo πως δεν έχει item ακόμα. Δεν χρειάζεται να ξεφύγουν τόσο πολύ στα cold, απλά πρέπει να κάνουν accelerate λίγο το χάρτη σε tower, δεν είναι τόσο το gold σκηνικό όσο το map. Και 2-3 κάπου μπροστά να είσαι καλά είσαι. Πολύ καλά είσαι. Να το πω πίτα χαμένο σε αυτή τη game. Just going to get Star Surge a little bit. Singularity goes down. Faker at 111 stacks now. Usually around 200 is the mark you look at for the 20-minute mark. So well on his way towards that. You only keep scaling up quicker. And goes on. Carrier locked against the wall. Yike. Here for the chase. Και δεν μπορεί να κάνει και έψιλο, δηλαδή τώρα είναι W έτσι. Νίκη X. Νίκη X. Ω, γύρισε ο Yike. Οκ. Faker πάλι. Χανσάμα. Ω, το ζήσε λέει. Πολύ κακό solo άλλος ρε. Αν έχουν διαθέσιμο pose. Nice. Get gapped. Τεράστιος Hans που είναι οι haters. Εδώ δεν είχε να κάνει ένα W. Ω, μου θύμισε το τραγούδι του Tooth the Dragon. Αυτό. Πώς με σκότωσε ο Χανσάμα ρε φίλε. Το shield. So I think also because he flashed into fog, it also interrupted, or maybe he didn't actually even get the auto attack off. Το Orianna έκανε shield. Από πού έκανε shield το Orianna ρε. Πώς έφτασε εκεί πέρα το Orianna shield. Μαλάκα δεν το είδα ποτέ το Orianna shield. Δεν το είδα ποτέ το Orianna shield. Insane. Μήπως τι shield είναι αυτό. Τελειώνει αυτό το game. Πολύ gap by the way και στο draft gap, τρελό draft gap. Coach by the way, δεν είδα απλά το shield ρε. Τι over είναι ρε, 2-1. 2-1 G2. Παππούκος μας το λάρει σήμερα. The last time they won a best of one against T1 was MSI 2020. That was 4 years ago. Is the chain of corruption going wide from Hans Sommer? The Destiny's going to come in and there's no way for Hans Sommer to escape it. Marcelo Special. So dead. Hans Sommer oversteps a little bit. Marcelo Special. TP in, Hexflash cancelled. Mickey trying to get away from the gold card which was locked in by Zeus. Cataclysm. Γιατί έχουμε delusions φίλε Σίμω, γι' αυτό. Γι' αυτό παίζουμε τι αυτό. Realizes perhaps discretion is the better part of Εντάξει. Ό,τι πιο κλασικό αυτό το death, ό,τι πιο κλασικό μαλάκα. This is a really big moment, right? This is what we're talking about. Use that TF. Although I do gotta say, Hans, you can't. Even if the TF wasn't there, probably wouldn't have been going down. Καλά, δεν ισχύει, δεν ισχύει. I don't think that was a necessity. There is going to be a gold influx here for T1. My main issue, again, is going to be how are these teamfights going to play out when the Orianna is this fed? Because right now, Death Cap done at 7. Όπω το Orianna είναι beast. Τίποτα ρε, βάει ulti σε Orianna, ulti τελειώνει. Ραγιστή σε ΛΟΑΕΔ. Καλά, ο coach δεν μετράει σε αυτά. But so far in games 2 and 3, it has not been the Faker show. He has flash. And the thing is, he should never get close enough to this wave for BB to really be able to collapse. Καλό το και αυτό. The Για τον coach δεν ισχύει καν αυτό. Obviously, you can, Δεν κάνουμε the ward.
Έχουμε ένα lane, στο άλλο το έχουμε με Herald. Δεν παίρνουμε δεύτερο lane, δηλαδή. Πρέπει να πω ότι όχι. Δεν θα σου λέω, θα άνοιγα κάτι περίεργο εκεί. Πάρ τέτοιο κάτι. Είναι αυτό, το κλιπ. Α, ναι, ο owner που μπαίνει και κάνει ρο μόνος του. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. If you are G2, don't overextend as Guma. All the way onto Guma, the flash away, step past present, Mickey can't find Πολύ deep εδώ. Misses the bolt breaker and now he's on the wrong side of dodge. Flashes away, cataclysm, shockwave, and Yike locked up, shut out. Εντάξει, κομπλέ. Δεν ήταν, έχει κάτι Drake, κάτι τέτοιο, όχι. Εντάξει. Δεν χάνουν τίποτα στο map. Μα να καταπέζετε καλά μηχανικά έτσι του έτσι. Το πιο insane εδώ σήμερα είναι ότι παίζει πολύ καλά μηχανικά οι τέτοιοι. Τα κάνω πλέον useless, δηλαδή δεν προσφέρει τίποτα αυτό. Ένα kill, ένα death, το οποίο δεν έχει σημασία καν. Δεν είναι Oriana κοντά. If Mickey had been able to connect that stun, and really nice sidestep there from Guma to dodge the Q from Yike, that could have been a very different story. They may have been able to follow up, but G2 was just so far behind. Really nice use of the ultimate there from Carrier. Δε chat, το έγραψες 100 φορές. Το σχολίασε άλλες 100. Τι θες, man, να παρέχει την προσοχή θες. Δεν υπάρχουν user death, 300. Ναι, αυτό είναι στο early game. Στο 19 είναι irrelevant αυτό το death. Δεν προσφέρει τίποτα. Ναι, γεια σας, τι κάνετε, μήπως έχετε κανένα 2 pools διαθέσιμα. Και γράφεις και με πεγγές, μαλάκα, άσε μας. Άλλο είναι, συγγνώμη. Μην γράφει κανένας, παιδιά. Να γράφει μόνο ο Night Devil. Μην γράψει κανένας. Να γράφει μόνο ο Night Devil. Να διαβάζει μόνο αυτόν. Άσε μας, μαλάκα. Άντε από εδώ. Ας μας δούμε το game. Βλέπουμε και το game κιόλας. Κανονικά θα υπάρχουν ελπίδες αυτό. Το Death Cup πονάει πολύ στο 20. Ισχύει. Μη φημώνεις στο chat. Δεν ξέρω τι κάνουνε. Όταν... Τι γράφει ο Βασίλης. Θα πετάξει τώρα πάνω σε μια Οριάνα, ρε, επειδή είχε καπέλο και δεν έχει ζώνιας. Μαλάκα ο Faker. Είσαι πάρα πολύ άσχημο. G2 take a commanding lead. Τι κάναμε, ρε φίλε, πετάξαμε τα πάντα πάνω στο Gaps. Ακόμα ένα death είναι, όχι ακόμα το ποντάκια. Ακόμα ένα death. Μάλακα insane. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Είναι πολύ same page, by the way. Η G2 είναι από αυτά τα λίγα team στον κόσμο που παίζουν με pairs jungle top. Δηλαδή, άμα δείτε, όλα αυτά τα ρολάρουν το jungle και το top. 2 games τώρα, το πρώτο και με νόκαψε έτσι. Το πρώτο ήταν Zack Rek'Sai και τώρα είναι το Vi Yasuo. Μαλάκα από τα πολύ λίγα teams στον κόσμο που το κάνουν αυτό. Πώς είναι τελικό του είναι τερματισμένος να μπορεί να παίξει, τι ξέρω. Είναι πολύ κακά τα παίξει τη T1 αυτό το game, ναι. Ναι, απλά αυτοί είναι που τραβάνε το τέτοιο, ρε. Τραβάνε τα κουμπιά. Γιατί δεν παίρνεις Azir, ρε μπρο, γιατί μου παίρνεις Sol και αυτά. Για όλους παίζει TF εδώ και 2 μήνες, ρε μαλάκα, δηλαδή αν είναι δυνατόν.
I will also say that Όπως αυτό είναι το best Mickey's EU had an transfer. incredible game. Yeah. Like his Broken popping Blade. in every single play has been outstanding. Still be at home. And Ναι, όντως, considering Κώστα, on day όντως. 1 and 2 that were not the best, he has definitely turned things around. He's been involved in 11 of G2's 12 kills. And I think that this Poppy pick was so valuable and continues to be so. Θεωρητικά μπαίνουν όλοι πάνω σου, ρε φίλε. Οι άλλοι παίζουν βάει, γεια σου, θα πρέπει να τραφτάρουν. Θα πρέπει να τραφτάρουν έτσι. Με go buttons. Δεν κάνω το Sol. Ο αδελφός εδώ πέρα δεν παίζει καλό Sol. Yeah, okay, costume of Atlas should prep me for that one. That one's on me. Thank you for the explanation. That's all right. G2 now. Ρε το TF δεν είναι καν τόσο καλό μετά. Δεν ξέρω τι σκάτω tunnel vision έχουν φάει με το κολο TF, ρε μαλάκα. Carrier, no hookshot wall dive. Stun card locked onto Yike. Μας έχει κάνει expose το Reckless. Down, broken blade dash. Double agent. The threat of the Steel Tempest lands that Q3, no last breath to follow up. Another tower Ο goes κατάσκοπος down. φίλε, ο Reckless. Dashing out. Dancing all about. The chase continues as T1 Ένα στόμπο θέλει ο Cap Skin Over. should all be able to back away together with this Baron in Πόσο πήραν, 3.000. Καλά είναι. Never mind. T1 continues. Μαλάκα ναι, δεν κάνω τόσο καλό το TF, εντάξει. Yeah, Ona doing the correct thing. Δεν ξέρω τι delusions τραβάνω. But the rest of the team will go back to base. The ban wearing off soon, if it hasn't already. And the dragon will be the next Dragon one in είναι contention. 7. So now 3 both λεπτά teams will soul. likely enter a neutral state. Λοιπόν, you had Broken Blade, Thunder Sky Sterax, Stormwatch ο Caps, είναι over. Δεν ξέρω πώς είναι κάνουν. Αλήθεια. You can see the Και hard commit τώρα να κάνεις τον άλλο έχει Stormwatch. components of the Zhonya's hourglass being finished up for Caps, getting close to level 16. He's likely to get it. Ναι, αλλά μπρο χάνουν, άρα ίσως να μην ξέρουν κάτι που δεν ξέρουμε. Level 3 ultimate unlocked. Han Πήγαινε, πάει very for close pigs. to completing his Muramana as well. And G2 looking poised and strong, ready for the next team fight. Broken Blade puts the win wall down. Hexagod of him coming out as well as Carrier dives onto the Yeah, back. it's Broken not Blade down to bad half αυτό, by the way. HP. Ona dashing forward and Mickey binds Faker. The chain of corruption follow up. Ρε το Ζάρβαν κάνει δουλειά για τους άλλους. Able to survive as well. Τι θέλουν ρε κύριε μαλάκα, του έδωσε το αλλού Shockwave. Changes there, so able to walk down to Μαλάκα τι κάνει ο Owner, τι μποτάκι είναι. for the tier 2 in the mid lane. Ρε, Ζάρβαν για το G2 παίζει Owner. Wow, and Broken Blade was just kind of testing. Τι έκανε ρε μαλάκα. T1 said, fine, we'll fight you. They tried to catch G2 completely unawares once again, but G2 were able to respond effectively, and it's Mickey. I have to see a replay of what happened with the Shockwave, though, because I thought that that was going to do massive damage. We'll see back. Maybe it was just the spectator. Broken Blade, he goes in. Obviously, this is a bit of an overstep. He's relying on the wind wall. Carrier gets the initiation. Πώς θα το πήγε στο Shockwave στο μεταξύ. Doesn't connect the ultimate on Δες, him. δες. Locks Faker up, and then the Μαλάκα τι κάνει. Πού το Shockwave ρε. Πού πήγε το Shockwave guys. But with the rest of G2 and again crucially Caps still being unthreatened because everything was used trying πήγε to το kill Shockwave, G2. It's by the way. Δεν τα έκανε καν. Didn't die. Φλάσαρο για και έξω. There for the follow up. Just look at the chunk carrier out. Well, that's a hell of a chunk from Ω G2. Μιτσί. Isaiah's gonna try and lock in the gold card to stop Han Solo from the chase, but Yike is here. Φλάσαρε έξω ο άλλος ρε. Ο Γιάικ. Find another two with Drake up in a minute's time. 26 minutes in, and G2 are slaughtering T1 right now. Έλα ρε μαλάκα, ήταν τέλειος, τελείωνε το game εκεί. Αλλά όχι ότι δεν γίνει τώρα. Επίσης τον αρέσω το... Για να πάρω τα guest τέτοια, για να φέρω κάποιο guest πρέπει να είναι 24 ώρες πριν ρε. Και το μιλήσαμε πολύ αργά με τον Ήβη και δεν το πρόλαβα. Θα πάρω το έκλεισε για άλλη μέρα. Βολτή κάτσε κάτω. Μπρο, τρώμε γκάπ. Μπράβο, αλήθεια, εγώ σου είπα. Κερδίσουμε, χάσουμε, εδώ θα είμαι. Α, ναι, επίσης τα derby... Ναι, κάτσε να πάρω τα ποντάκια. Πώς το τρέχει έτσι ο Faker. Λοιπόν, για να σας δω τώρα. Πόσο χάστες είστε, για να δούμε. Λοιπόν, who wins? T1, G2. Πάμε. Καινούριο prediction. Πόσο χάστες είστε, για να δω. Για να δω. Dead man's blood song does a lot of damage, but Who wins? The kills actually for the I gold love it. tag. I love the tag. I respect it. I just don't want to see my supports trying to pull it out in the middle of a game. As Han Το game, ποια σειρά είναι το game. Θα κρατήσουμε prediction για... Δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί κάποιος καλή και διαφημίσεις, αλήθεια. T1 would be walking into fog, the standard, their only bit of vision, one ward now in the river. Faker Για να δω who wins. but he doesn't have the upgraded ultimate as Ona looks for the flank vision on him. Ona just wants to get in here now out of
Πήραν και soul G2. No damage between the two teams really as G2 just get the Drake and get out, but Yike is overstepping. Cease and desist on the backline into the last breath, into the shockwave. Faker is yeeted. Βασικά ακυρώνω, τελειώνει τώρα. Well, άκυρο το who wins. Το who wins το ακυρώνουμε, το ακυρώνουμε, το ακυρώνουμε. Το ακυρώνουμε το who wins. Αν τελειώσει εδώ το ακυρώνουμε. Αν δεν τελειώσει εδώ το ακυρώνουμε. Όχι, όχι, αν τελειώσει εδώ το ακυρώνουμε. Καμία πρωινή. Σκάμ. Έλα, εντάξει, τελειώνει εδώ, τελειώνει εδώ. Κλείς το bet. Βασικά δεν κλείσει το bet, ρε. Μου παίρνουν τα ποντάκια, ρε αλήτες. Αυτό κλείνει το bet. Δεν ξέρω πώς θα κλείσει το bet. Πω πω. 1-0-9 απόδοση. Άντε καλά, το αφήνουμε, το αφήνουμε, το αφήνουμε. Έλα, το αφήνω, μην γκρινιάζετε. Underestimated at every turn. They have taken the fight to T1, and this should be the last ditch effort from T1. No flash for Ona, but the Cataclysm Mickey locks him up. Ona shut out. And G2 did everything they needed to make sure there was no steal happening. As the flash shockwave on Faker takes him down to half. Mickey with a slam into the wall. And Guma's hopes of winning this game are being slammed in his face. G2 almost clean acing T1. Guma, there it is. Άκου Κινέζοι πως είναι με G2 by the way. Όχι, δεν το ακυρώνω, το αφήνω κανονικά. Δεν σκαμάρω, δεν σκαμάρω. Δεν σκαμάρω. Ωραίο draft. Ωραία draft G2. Ωραία draft T1, μπράβο. Συνεχίζετε να κάνετε disrespect στα draft. Βλάκες. Λοιπόν, G2 κανονικά τα δίνουν τα ποντάκια. Έτοιμος εγώ είμαι έτοιμος να τα κάρω. Άρα είτε βάρους και αν πάρουν όροι παίξει Αζίρ. Απλά παίξει Αζίρ, please. Μην ξαναπαίξει ούτε Soul, ούτε Αλίγια, ούτε τίποτα σήμερα. Μια χαρά Μάρε, μια χαρά. Keep going, να ξέρεις. Εφόσον το γουστάρεις, keep going και το αγαπάς, να ξέρεις. Μην ακούς κανέναν. Έλα, Οριάνα θα πάρουνε. Δεν ξέρω αν θέλουν να κάνουν double flex για το Rexai, πλέον δεν είναι καλό το βέβαια, αλλά ναι. Δεν έχουν βάρους να ανοίξουν όμως, Rexai θα πάρει. Έλα, κλείδωσε Αζίρ. Γρήγορα. Κλείδωσε το, μην το σκεφτείς καν. Κλείδωσε Αζίρ, έλα. Κλείδωσε Αζίρ. Δεν το συζητώ καν. Μην πάρεις άλλο πικ. Πάρε και Rumble, κάνε double flex. Έλα. Απλά είναι τα πράγματα. Μπράβο. Ωραία. Καλά είμαστε. Μπορείς Rumble double flex. Μπορείς να ανοίξεις Vai και καλά τώρα, αλλά δεν είναι τόσο insane. Κάτσε, η σειρά δεν έχει τελειώσει. Περίμενε. Δεν ξέρω αν θέλουν να ανοίξει support εδώ. Ζάω. Προτιμούσα το Rumble Flex, αλλά ναι. Έτσι μετά τον draft. Oh, G2 have brought out. Oh, they've done it! They went back. Cogmore. So at the start of winter, Cog Braum was a thing that G2 just did on repeat. Last year they did it too. Like, άρα μπανάρεις Braum. Braum και με τι άλλο το παίξουνε. Μπρο θα πάνε να το παίξουν με κανένα Τζάνα, τίποτα τέτοιο. Μυρίζει Τζαν Άγγλ. I can smell it. Λούλου Μπρομ Μπαν. Σίγουρα Λούλου πρώτο. Τι μπανάρετε, τι έβρε πανί βλάκες. Τι είναι το τι έβμπαν εδώ. Ρε είστε βλάκες.
to get through the early levels. For Τι είναι το TF bar γάμο, τα delusions γάμο. taking towers, I don't Not as powerful, sure. Ρε γάμο το σόι του και κόμμα πάλι ρε μαλάκα. Ήρθε πάει ο delusional φίλε, πάλι να μπανάρει TF όλη τη σειρά. Θα μας διώξουν, αν είναι 3 η ώρα, σωστά. Συγγνώμη για τις φωνές, είναι 3 η ώρα. Σωστά. Μπανάραμε ένα και ένα. Μπανάραμε το TF. Ναι, είναι πάρα πολύ insane το TF pick. Μπορεί να μας κάνει πάρα πολλά. Μην μπανάρουμε δύο support, μπανάρουμε TF. Mickey hasn't lost on it this year either. That would be something. Yeah, Carrier has relied on this. There are free immobile characters on the enemy team. It is, yeah, he wanted Lux, but he didn't play Lux. Σόναρ, Σοράκα. Κάτι να κάνει σε outscale. Ξέρω, θα παίξει Bard, τώρα θα παίξει το Bard. Στο προηγούμενο game θα παίξει Bard. Work with Owner to find some impact on the map, but a more traditional front to back coming out from T1, and they round things out with a Poppy once more. It's what we talked about in the previous game. Poppy is also great into the Cassante. Last time, Oscar against Gen G. Exactly. They don't want to go for it, and the early laning phase is actually really punishing. Does mean that again. I feel like we really expected there to be more lane swaps in this series. Yeah, I did expect more lane swaps. Also because G2 talked about them all the time. Yeah. Like, hey guys, we like lane They literally only did lane swaps in the playoffs. Yeah. Come into MSI, everyone's doing lane swaps, and then G2's like, no, we're over that. That's subverting expectations. It's what G2 do so well with it. I mean, maybe extrapolating that a little it's one of the things where, like, the truth is, coming into this series, we had no idea what G2 was going to look like. They were one of the first teams to get to China. They immediately went into scrimming. Like, they've done nothing but prep to prove people that they can be the drivers of their own destiny. And today, taking 2 games off T1 has already changed the opinions of many. The question is, can they close things out, or can T1 prove to the world, or remind the world, I should say, why they are the reigning world champions? And T1 is on the precipice of reliving some very bad flashbacks to what was the darkest days for the LCK, and it was specifically T1 that G2 took down. T1, not only are they going to have to win this game, they're also going to have to conquer their game number 5 struggles that this team has dealt with over the last 3 years since they've gotten together. Once more onto the Rift, my friends, for what has been an electrifying series so far. I know a lot of the neutrals at home want 5. I kind of want 5 too. I think more of this would be fun. And I won't hide. Μαλάκα πόσο τρελό timing ρε. Με παίρνει ο πατέρας μου στο Viber γιατί με βρίσκει στο κινητό. Με παίρνει ο πατέρας μου στο Viber γιατί δεν με βρίσκει στο κινητό. Και μου έλεγε για τη Σάτι. Βέβαια δεν μπορώ να το βάλω ποτέ ανοιχτή ακρόαση στον πατέρα μου γιατί θα φάμε πέρμομπαν. Αλλά αυτά που έλεγε. Μαλάκα content με πόδια. Λοιπόν, ψύχρεμη αντίδραση. Σίγουρα λου. Α, ναι, σωστό γι' αυτό. Κάτσε να πείσω clips. Τι να σας βάλω τώρα, τι prediction να βάλω. Ο χαμένος πάει κάτω bracket. Περίμενα. Game time, λοιπόν. Over 28-30, under 28-30. Πάμε. Game time. Εφιάλτη στην κουζίνα βλέπουμε. Ο χαμένος παίζει με PSG γενικά. Ναι, αυτό μου έκραζε, Cost. Αυτό μου έκραζε. Λοιπόν, για να δούμε. Λοιπόν, έχουμε Azir, Varus, ναι. Comet παίζουμε. Παίζουμε Comet. Θα στα δώσω μετά από. Πήρανε πάλι Pop. Αυτοί γιατί πήρανε Pop στο Ro5. Ναι. Λέει θα tempo, καλά κάνει και πήρε το tempo εδώ. Τους κάνει outrange όλους στο κόκκιμο. Carry and Guma once again getting level 2 first. Carry has been so on point with these cosmic bindings. He's just so good at it.
Τι μας αρέσει εδώ, βγάζει value το Poppy. Στο map. Particularly things like Raptors, Rek'Sai obviously choose through very, very quickly. Από φέγγι ο Παλένης σήμερα τα έχει κάνει. Ένα μπορδέλο, by the way. In the previous game was when Guma and Carrier were trying to punish, trying to catch a rotating Mickey on a ward, and that was the point where I feel like one of the... Αγιές καλό είναι για το peel back του Kogre, γιατί δεν θες ποτέ να μπεις αν είσαι... Η G2 απλά θες να παίξεις με το on-range του W. Πάντα αυτό έκαναν και τότε με το G2 Brom. Δεν είναι τόσο πολύ αυτό, τόσο πιο πολύ αυτό που σου σας λέω. Ότι απλά θέλω να παίξω με το outrange. Άρεσε πάρα πολύ DC. Σε παρακαλώ, μην πεθάνεις. Owner's path down towards the Krugs. Yike now. Mission successful here. Carrier now on the roam, as you'd expect. Mickey quick to follow. Only level 2 from him, though. Does he have the handshake to maybe set up for a play? Neither gonna connect. But this does give Yike control over the bot crowd. Maybe you can get a double. Γιατί κάνουμε hard trade. Owner is of course level 4 though. Εναντίον της Orianna, η οποία παίζει με combat στο mid, ενώ παίζουμε μαζί και είμαστε με τα σωληνάκια κάθε game. Δεν καταλαβαίνω τη λογική του Faker σήμερα καθόλου. Το πήρα. Και καλό invade εδώ, D1, πολύ καλό invade. Και παίρνεις και δύο flash εδώ, είναι πάρα πολύ worth. Χρόνο θα τους κάψεις να βάλεις το wave και μετά να παίξεις. Γι' αυτό το κάνει reset. Μπορεί να το ξανακάνει reset αν θέλει, μέχρι να μπει το wave στο bot. Και τώρα είναι πολύ άβολο για τους G2, γιατί από τη μία θέλει να κατσάρει άλλο στο wave και από την άλλη άλλο να κουνηθεί για να πάρει το τέτοιο. Ωραία το παίξανε εδώ, ωραία το παίξανε εδώ. Το πήρε για Ike. Άρα μαλάκα, δηλαδή δεν είχαμε smite. Picking the Gromp up would have been really big. Owner's camps on the top side of the map already up is going to take the scuttle, but T1 really was looking for more there. Also saw an early cross come out from Broken Blade, as of course the early levels are the roughest for the Xanta in this matchup. Don't really have any meaningful threat whatsoever, but also not tanky enough to take the beating from the Poppies. Carrier. Είχε ρε, είχε και δεύτερο, είχε δύο smite. Ωραία κίνηση του BB. Βάζει και Worlds Deep. Έτσι αλλιώς έχει έρθει από reset και έχει ήδη και OTP. Ρε είχε ρε, κανονικά είχε. Εδώ πέρα πατήσει Lens Owner κανονικά. Κάτα Lens. Bro, έχει χαθεί από το top γενικά και τον έχεις δει. Κάπου υπάρχει ένα ward. Όχι είναι G2, παίζουν πολύ καλά G2 σήμερα. Πολύ καλά. Και not gonna lie, υπάρχει λίγο mid-cap. Αν είσαι cooldown. Ρε μαλάκα, πάντα μπερδεύομαι με την κολομαλακία, με το κολοσπectate να πούμε. Πάντα με μπερδεύει γιατί δεν είναι η γραμμούλα εκεί, αλλά μετά το άλλο είναι λίγο πιο σκοτεινό και εμένα η οθόνη μου είναι γενικά σκοτεινή ρε και δεν τα βλέπω. Άμα το χρυσόει. Ωραίος ο Yike. Εγώ δεν χρειάζεται να πατήσει για τίποτα. Μπορεί να πάρει το ένα owner απλά και να φύγει από την άλλη μεριά. Γενικά έχουν πολύ πράγιο. Θέλω να πάει πια. Ας ήρθε το παίξει ρε. Not a whole lot of volatility intrusives as okay. I think it's a wave clear plus maybe a catch. Διακρίνει έναν εκνευρισμό. Θα πάρει όλα. Έτσι όσο προβληματίσει την άλλη, έκαψε και το shockwave η Orianna. Αν δεν έκανε το shockwave δεν θα μπορούσε να τα πάρει όλα τόσο απλά. Γιατί θα είχε move και με τη Rek'Sai. Αν χρησιμοποιήσει ένα turn να κάνει move. Ωραία, δεν χρειάζεται να περπατήσεις. Παίρνει ο άλλος τα τέτοια. Χάγκαρε top side και μείνει εκεί. Caps no shockwave, remember? We saw it burnt a moment ago. Yike hits a Void Seeker, but Caps is down to 150 HP. Super awkward for Caps right now because he needs to get a base off. Ona has full control. He's going to move into the red buff, which he knows he can take because he has push in top and in mid. Maybe Yike can go for a steal, has the smite. TP in, Broken Blade. Σούπα, αν ήταν λίγο ξύμνη G2 θα την πάνε ένα Nazir. Αλλά μάλλον δεν βγαίνουν τα bans. Αλλά ήταν πολύ obvious θα παίξει Nazir. Πολύ obvious.
Όχι, έγινε reset. Θα σου πω, in theory είναι καλό το G2. Είναι λίγο καλύτερο, είναι 60-40. Αλλά στην πράξη είναι πολύ πιο δύσκολο να γίνει execute. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή στην πράξη πρέπει να κάνεις sustain πολλά πράγματα. Να αντέξεις τον bot matchup, να μην μείνεις πίσω μετά όταν θα σπαϊκάρουν οι άλλοι πιο γρήγορα μέχρι να σε κάνει outscale το COG. Δεν έχεις πολλά πράγματα. Στη θεωρία μου αρέσει πάρα πολύ όλη η ιδέα του COG, αλλά είναι δύσκολο. Τουλάχιστον ότι πρέπει να κάνεις give up πάρα πολλά πράγματα για να βγει αυτό το πράγμα. Το control, μάλλον ο κόκκιμο το έχει βάλει. Εντάξει, δεν γίνει να αγοράσει control. Δεν μπορεί να ξοδεύεις τίποτα με το κόκκιμο. And a lot of this is going to come down to, for me, what can Broken Blade do and what can Mickey do? Because in isolation, Hans, Caps are going to have a really hard time trying to actually play team fights against Bard, against Azir who can scoop them up, and against like a... Μετά βέβαια το να πιάσουν το κόκκιμο δεν θα είναι εύκολο για την D1. Φαντάζομαι ότι κάποιο το sequence θα είναι σε φάση Bard ulti, σε flank, πες το, σε φλάκα Sande, είτε κάποιο combo Azir με flash row ας πούμε. Κάτι τέτοιο θα είναι το sequence. Άχε μαλάκα G2. Πόσο εύκολο θα ήταν απλά να μην του δώσει τα Azir. Δηλαδή, legit. Μη σου πω να το έπαιρνες κιόλας, να το ρίξεις τον bullet στο mid, να παίζεις το κακό matchup, να παίζεις στη μεριά του Azir, φίλε. Δεν είναι σε μένα να παίξεις τίποτα άλλο σήμερα. Γιατί ρε φίλε. Δικός μας. Ναι Κώστα, το τελικός του Gen GT1 ήταν, το Game 5. Μπορείς να κυρώσεις με την γεροκομεία. Το peak content θα είναι πόγκο να το κυρώσουμε αν κερδίσουν τη One. Θα παίρνουν μεριά Τζάρβα. Τόλουσε. Level 6 doesn't have the hostile takeover to turn the fight into anything more for G2. The heal was used by Carrier. Μια σειρά φαίνεται το Game 1 πώς τα πατάει μια ομάδα. Και έχει φανεί από το Game 1 τα πατάνε ανάποδα. Τα πατάνε ανάποδα, μπρο. Δεν. Πρέπει να κερδίσει τη G2 σήμερα. Το δίκαιο να κερδίσει τη G2 σήμερα. Legit. Πολύ πιο δημιουργική σε draft. Πολύ πιο καλή και στο game. Οι άλλοι παίζουν με τους αγκώνες σήμερα, ρε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δίκαιο ήταν κερδίσει και η Bagger. Μπατλούλου. Τι είναι αυτό ρε. Κακό ρόστερ, δεν μ' αρέσει Κάιζαρ. What the fuck, τι είναι αυτό. Δεν μ' αρέσει το ρόστερ, δεν μ' αρέσει. Mid top είναι ψιλοσάς. So we'll have to see to which extent T1 can actually hold on to this lead. Again, a lot of it is on Guma. Πάμε next crabs, αυτά τι θα δώσουν. Θα δώσουν το ότι του κάποια στιγμή στον Azir. Ναι, τέλα, εντάξει, βέβαια. Τελικά θα δούμε πόγκο, θα δούμε. Αν υπάρχει κοσμάκης, ναι. Η BL πιαστέγια. Εκεί που τα παίρνουν αυτά τα 6. Γιατί ο Κομαγιούς πρέπει να φύγει, φίλε. Παίζει TP. Μόνο κάνει TP ο Ζούς, ο Ζούς πρέπει να φογκάρει εδώ. Ιδιαίτα. Γεια σου Ράνο Θάμο. Κυριακή το πρωί. Ναι, καστάρα κιόλας. Και το Σάββατο καστάρα το πρωί.
Faker able to escape the clutches of G2. Που έκανε την πιο κάψη στο mid. Nice little play there from G2. Doesn't really result in a huge amount though. Oh, Faker πολύ able to slow find a way to game. the next dragon spawning in about 2 minutes time as no first blood yet. And what's been a very bloody series, It has been. surprisingly calm. Αυτό βέβαια βολεύει πάρα πολύ το LCK, ότι το games είναι έτσι, βολεύει πάρα πολύ. Αλλά εντάξει, και η G2 είναι σε φάση ok, θα κάνουμε outscale με το Kogre, φίλε, κάνει outscale τους πάντες. Magical journey in by Carrier. It feels like one of those, I missed everything, you have a go, owner. And Owner decides against Owner's going like, forward. I'm good. Let me Summer be. though, down to half HP. Faker does have the flank position here. No Emperor's Divide, remember, as Owner goes in, Crescent Guard, flash away from the chain of corruption. Immediately, Yike and Caps try to dive on a Faker. Όλα Summer's already ανάποδα. fallen. Hostile takeover. Όλα ανάποδα. Όλα ανάποδα. The cosmic binding from Carrier is just sublime. Γιατί καν θέλουν να φαϊτάρουν εκεί, γιατί είναι καν εκεί η G2. Για ποιο λόγο βρίσκονται εκεί, ρε. Ναι, ναι, όποιος χάσει έχει δεύτερο chance. Γιατί είναι εκεί η G2. Η G2 για ποιο λόγο βρίσκονται σε αυτό το σημείο. Τι κάνουνε contest, τι contestάρουνε. Τον αέρα. Τι contestάρετε, γιατί είστε εκεί. Δεν έκανε reset, παιδί, γιατί είστε εκεί. Δείξτε το replay. So instead it gets broken up into these little fights where unfortunately for G2 they're not able to take down any of the targets in time, the Bard providing a lot of added delay as well. Πού πάτε εκεί, τι είναι αυτό, γιατί είστε εκεί. Και τα έχουν πατήσει έτσι, τα έχουν πατήσει και τη One, έχουν φύγει μερικά κουμπιά στον αέρα πάλι έτσι, τα λέμε όλα. Εντάξει, τον Bard μετά τον Smurfaro εκεί, αλλά γιατί είναι εκεί ρε μπρο. Ρε, πρέπει είτε να σου απάρεις εδώ, by the way. Γεια σας Αναστάση μου, ευχαριστώ για το unique sub. Να είσαι καλά Αναστάση μου. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε για το support στο road του 100 unique subs για τους επόμενους 3 μήνες. Εδώ ξέρεις θα ήθελα να δω G2. Θα ήθελα να δω σε οποιοδήποτε tempo advantage που θα είχαν από κάποιο reset, top και bot, να σου απάρανε για να φανελάρει gold το KOG. Δεν μπορείς να ματσάρεις. Όσο ματσάρεις χάνεις. Όσο ματσάρεις το map χάνεις. Πρέπει να κάνεις cross και πρέπει να φανελάρεις gold στο KOG μου. Όσο κάνεις αυτό που κάνεις τώρα δεν νικάς. Ποτέ. Επίσης παίζεις πάρα πολύ το παιχνίδι τους. Δηλαδή παίζεις πάρα πολύ το τι θέλω να κάνω αυτή τη στιγμή τη One. Ρε ντά μας βγάζει απλά. Πω σε φεγγλείς όκας. It's been a pretty neutral matchup, but Carrier wants to try and change that. There's not much of a wave to play around, so it's going to remain a neutral του Αναστάση. Νομίζω ο Μιντορί μας Αναστάσης είναι top tour. Και το τελευταίο οχτάμινο Incredible επίσης. Είναι εντάξει, οι πρώτοι δύο είναι και πολύ παλιοί βέβαια, έτσι. Είναι από τους πρώτους. Another big thing in the previous game was that because Mickey was on the Fed Poppy, he could just walk in and provide very Έχω αλλάξει. Τώρα είναι στρατό ο Αναστάσης. And there wasn't really an opportunity for T1 to punish it at any time. On the Renata, obviously not going to be the case. Poppy's still in the game, but Broken Blade not only able to nearly have Εγώ δεν υπάρχω. when it comes to setting up Λέμε για τους πρώτους. Ο Τόκας, Βαραζάλης και τι ήρθατε μετά ρε φίλε. Εντάξει. Τι είστε παγίτε, όχι δεν έχει σημασία. Ναι, αλλά θα μπορούσαν να το κάνουν από τώρα το Αζί, ρε φίλε. Δεν θα είχαν σκεφτεί ότι αυτό θα θέλει να παίξει Αζί. Λογικά θα το είπανε και θα πάνε. Εντάξει, δεν μας νοιάζει, ξέρω εγώ, άστο να παίξει Αζί decline. Πάλι glazing. It's like 79 or 80. After Aurelion Sol, he was at 82 champions. There you go. Yeah. So obviously his champion Τραβήσουμε όλοι pool μαζί is στον as wide as Μπακού. the league goes. Βέβαια, όταν κάνει τη One. Περίμενε. Παίρνει πράγμα. Κάνω fake, έτσι είναι 5 HP. Μα λέγα 5k και τον ικάνει η G2. Τι κάνει τη One ρε. Okay, so G2 actually win a fight there. The TP from Faker doesn't really result in much, and it opens up this mid tower. Some bounty gold will go back to G2 as they show that hey T1, you have to be careful, don't overstep your boundaries.
Παίρνει γαλλιό ή ομίκη εδώ. Γεια σου λεμονάκι. Ο άλλος πώς ήρθε ένα HP. Το Azir. And Guma gets taken out of this fight so early because first he goes berserk, then has to use the summoners just to stay alive. Όχι, έφαγε damage κατευθείαν. And here, by the time Faker shows up, it's only really to try and get himself out. The fact that Zayas doesn't die is actually quite big. If Hansama ends up Όχι, getting Πέτρα, that το kill as well, μετάνιωσα. and maybe they can start. Όχι, έφαγε 100 HP, έφαγε κατευθείαν damage, ρε. Απλά κάνει TP μέσα σε 3 άτομα. Guma usually knows summoners on him. Chain of corruption goes wide and Guma's just down. Caps TPing behind as well. Drake up in a minute and a half, still a while. But G2 now and another kill. Αν το εντικάρι μου το επόμενο split κάνει τα ίδια. Αν το εντικάρι μου το επόμενο split κάνει τα ίδια. Πραγματικά θα του δείχνω κάθε μέρα το ίδιο Marcelo Special. Ήδη του έχω πει. Ήδη του έχω κάνει ένα intro στο Marcelo Special. Α, συγγνώμη το. Για το Marcelo Special λέω, όχι για τον κουμάκι που θα παίχτη. Owner on this Xin Zhao, exactly where he needs to be. Has looked, I think, by far the best on this. Το βράδυ έχει Bard. I was wondering about. Εδώ τα κάνει γκούμα το εντύσσει στο τραπεί. Given that the champion he has looked the best on over like the last year and a half, the Rel has been taken out of the jungle. Xin Zhao clearly has been EBL, Nick, EBL. Soon θα βγει ανακοίνωση και τέτοια. champions that he is able to have this mid-game impact on. That said though, Να το τρέχει για content. Τι λέτε μαλάκες. the gold lead though still 4K in favor, and the Hex Stack Soul specifically is one that I don't think you can give afford to get soul points. Zeus alone here. Το Marcelo Special είναι να το πιάνει στα mid waves. Το έκανε ο αγαπημένος Woolite αυτό. G2. Κάνει owner. Ρε περί, τι γυρνάει και κάνει smite, γυρνάει, τι κάνουνε ρε. Ναι ρε, τον Woolite που τον είχατε πει Marcelo. Και τότε δημιουργήθηκε το Marcelo Special. Could have been a turning point. Zays goes down. Now the question becomes, does T1 still get their way with this dragon? Setting up soul point here would be huge, and there was a lot invested to the top side by G2. Faker secures a tower in the bot lane and gets another 700 gold for himself. G2 just want to try and find a pick. T1 is setting up the map nicely with the push in mid and the push in bot, which means that Zeus losing his life here isn't the end of the world. But T1 say we can actually fight this. The arrival of Ona thinks that, hey, I can turn this around. He commits as much as he can, but he almost loses his life. He's forced to fluctuate the arrival of T1's bot lane. Κάνει, όχι έκανε τη φάπα, το σπάει το κάνει ο Yike για το slow. From Gumayushi, nicely done. American Sniper, Korean Sniper. Landing these arrows crucially in so many fights. He finds another, brings Πώς himself συνέβη, to παίζουν καλά 3-1-2. G2 και γι' αυτό δικαίως είναι μπροστά αυτή τη στιγμή. Yike on the Rex side was Legit a raid δικαίως boss, είναι μπροστά. unable to be taken down by anyone on T1. That's not the case here, and it looks like with Caps over the top side and not having the teleport available just Rename. yet, they are just going to give up the soul Yeah, point. okay, I rename, understand βαρύ. for G2. Άλλος μπορείς να το κάνεις για τα T1 memes. going to be very happy about that. G2 in the hole right now. 2 items on Ona, 2 as well. Μπορούν κάπως να το γυρίσουν οι τέτοιοι, οι G2. Αν βγάλουν δεύτερο item με το COG μόνο, και παίξουν απλά. Αυτό μας έχει ξεμείνει. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Βέβαια δεν μπορείς ποτέ να του δώσεις gold. Μόνο το mid waves, και τα mid waves θα κάνουν share μαζί με τον Caps. Ο Caps γιατί του παίρνει το. Yeah, it's a throwaway, Harold. Ναι, δεν μπορεί να το κάνει share μαζί. Good enough. They get what they wanted. Damage is done. Look at the difference. Πρέπει κάποιος να βγάλει. Α, έχει δεύτερο item ο COG μου. Οκ. Faker, almost Κάτι level γίνεται. 17. Ωραία, τώρα λογικά θα πρέπει να αρχίσει το T1 Special Dance στο map. Right now, the entirety of Tier 1. Το κακό με το MSI πάντως είναι ότι δεν έχει ωραία concept να πάει το MSI. Δηλαδή τα games είναι λίγο too flippy. Φαντάζομαι πιο μετά μέσα στο event θα είναι καλύτερα για να πάρεις πράγματα.
προσπαθώ να βρω concept, ας πούμε, να τα βάλω στο playbook μου και δεν γίνονται πολλά. Είναι τα games λίγο ψιλοφιέστα κάποιες στιγμές. Ας πούμε τώρα εδώ πέρα γιατί βιάζονται T1, γιατί είναι εκεί. Εδώ σκυπάρουν full steps, φίλε. Τι δουλειά έχεις εκεί, δεν έχεις flash. Και πάει πίσω στο επόμενο mid wave. Αφήσε το Αζίρ. Αφήσε το Αζίρ. Αφήσε το Αζίρ. Άρε delusionals. Εντάξει. Αλλά και πάλι ότι βγήκε αυτό, οι άλλοι είναι force να κάνουν κάτι γιατί χάνουν το game έτσι. Αλλά σκυπάρουν πάρα πολλά steps T1, το οποίο δεν το κάνει σαν ομάδα αυτό. Άμε, game 5. Ωραία μάγκα. Game 5, let's go. Το γνωστό. Τι κάνουνε, φεύγουνε. Α, επειδή βγαίνουνε. Ας τελείως. Ή και όχι, περίμενε. Ποιο είναι 28-30. Α, άντερ θα βγει. G2's Hansama was nowhere to be found. He couldn't land the damage. Πρέπει να παραδείγματος να μην ξαναζείς. Barely impactful. Caps! He completely whiffs the shockwave. Doesn't even send the ball over. Happens. Happens. Εντάξει. Ήθελε να κάνει Q-Rock και δεν φτάσει στο range, ρε. Εντάξει, λίγο. Smiley face. Έχει κάνει και το W pop εδώ, Shockwave. Μόνο στον owner είναι. Okay. Ναι, ρε, 15-0 πάει μπάλα ντύρ. Το Μίλια. Λίγο καλύτερο παίζει να ήταν, ναι. Τι πει flank ward έχουν οι G2, όχι. Reminding the world why they are so feared. They're continuing the siege. Good damage from Guma. Forces G2 back as they chip away at this tower. There have been 9 5 10 καπαλίδι, για να δούμε. Μένω να δω coach έχει πάμε game 5. Ισχύει. Αν πας sorry θα πάνε να ζει και θα φας gap. Με φαίνεται πάρα πολύ obvious ότι θα γίνει αυτό. Απλά πάρτε το Azir, δηλαδή ξέρω εγώ. Δώσ' το Rihanna Jarvan, whatever. Αλήθεια. Τουλάχιστον για σήμερα. Τους πέτυχε και τους δύο, λέει ο σκύλος. Okay. Δεν είναι κάτι T1 σήμερα. Ok, πάει game 5 αλλά δεν παίζουν σε peak level. Ωραία, game 5. Game 5. Πάμε. Σηκώστε τα κινητά. Σπράγιο. Αλίγια. Μου φαίνεται πιο σωστό για μένα. Απλά θα πρέπει να παίξει... Δεν θέλω να παίξει solo, φίλε. Τι άλλο. Λοιπόν, Faker, ήρθε η ώρα για Rise. Άκουσε με. Ήρθε η ώρα για Rise. Ήρθε η ώρα. What the fuck? What? Ήρθε η ώρα για βάρους. Ήρθε για βάρους, λέω. Ήρθε για Rise. Rise.
Ήρθε η ώρα για Rise. Lane swap είναι αυτό. Ναι, lane swap. Ναι, δεν θα είναι... Δεν θα είναι τέτοιο, δεν θα είναι... Δεν θα είναι Rise νομίζω αυτό. Όχι, είναι κακό εδώ. Δεν ξέρω βασικά. You think it's happening, T1 go top lane, you're just in your normal lane again. Βασικά δεν πρέπει να απαντάς top to be honest, αλλά το σουαπάρνει άλλοι σίγουρα. Άρτο. Οκ. Ωραία. Μην τα πετάξουμε στον αέρα τώρα. Μην τα πετάξουμε στον αέρα έτσι πως παίζουμε σήμερα. Είμαστε λίγο περίεργα. Αυτό που λέγεται. Όποιος το είπε εδώ έχει full δίκιο. Αυτό που λέμε και εμείς σήμερα. Το βάρος είναι το καλύτερο που είναι και flex low key. Αλλά οι άλλοι πάνε και swap. Τι θα πάρουμε τώρα ρε φίλε στο 4. Α, και το ακόμα το φλεξάρουνε γενικά το Ζακ. Σίγουρα θέλουν να πάνε Λούλου. Σίγουρα θέλουν να πάνε Λούλου και να σου πάρουνε. Αυτό είναι το πλάνο τους. Όχι, ούτε το Ζακ support. Καλό μπαν το βάει. Το Sejuani μου αρέσει λίγο περισσότερο γενικότερα. Το Knock είναι πολύ T1 βέβαια. Το Knock είναι πολύ T1, το Sejuani είναι πιο... Και το Lee είναι πολύ πιο T1. Υπάρχει και το Xin βέβαια ακόμα. Το οποίο κόβει κάποια πράγματα. Αλλά δεν είναι ότι έχει πάρα πολύ range. Θα ήθελα να παίξουν κάτι πιο πολύ T1. Δηλαδή το Knock Lee μου αρέσει περισσότερο για τους T1. Οκ. Απλά είναι πολύ καλό, ναι. Poppy angle πάλι. Δηλαδή έχεις και Ταλία και Poppy πάνω σε Λυσίνα, Άρη, Καλίστα. Δηλαδή δεν μπανάρουμε. Άμα θέλουμε να ανοίξουμε Λυσίνα εκεί, πρέπει να κάνουμε άλλα bans. Δεν μπορούμε να μπανάρουμε Nautilus. Δηλαδή γιατί μην νοιάζει το Nautilus Cam σε αυτό το πέρα το σενάριο. Belveth. Πω, τι κάνουνε ρε. Πολύ disrespect τον draft του D1 ρε. Πολύ κακό. Γιατί ποτέ μας τόσο το Poppy ρε. Κασάδε πρέπει να πάρει, δεν πάω κάτι άλλο. Τώρα μισό. Μισό να σημειώσω το draft. Big thing here is that this time Zeus obviously, even knowing he's going to go into a lane swap, doesn't also go for the self counter pick with the Poppy going towards the... Ρε φίλε, γιατί όμως δεν θες να μπανάρεις το Poppy? T1 better blow up this game in the first 10 to 15 minutes, and even with the lane swap, the onus is going to be on them to find huge early leads. Ματσάραν και ο 2 vs 2 by the way. Ματσάραν και ο 2 vs 2. Η G2 πολύ με το Belveth τα λίγια. Καλά την δίνω. Θα μπορούσαν να μπανάρουν άλλα πράγματα στο rotation 100%. Δεν νομίζω ότι ποτέ θέλουν να πάρουν Nautilus. Απλά είναι πολύ comfort η T1. Είναι πολύ comfort. Λοιπόν, Game 5 θα βάλουμε win-lose. Θα βάλουμε win-lose. Κλασικό Game 5 special. G2 T1. 2 λεπτά έρχεται. Βάλτε τα bet σας. Who wins? Ποιος παίρνει το Game 5? Πάμε. Πάμε. Ποιος θα νικήσει? Εδώ θα φάνουνε. Εδώ θα φανούνε. Ποιοι είναι άντρες και ποιοι είναι παιδάκια. Πάμε. Πολύ και τα δύο στον δεξιόν πάρα πολύ early. Θα παίξει πάρα πολύ ξύλο στην αρχή. Let's go. Εγώ δεν μπορώ να βάλω points. 5 years was the last time these two teams went to 5 games. MSI semi-finals 2019, the one that Game 5 did go to win, the one that as EU fans have been holding on to τα πικ που and έχουν have been δεν μπορούν να praying πλησιάσουν. to see that Για ποιο series λες για again. τα Here we are bans seeing it προς? materialized.
Μπήκα δυνατά. Για το καλό είναι ότι η T1 είναι πολύ comfort και παίζουν και μαλακοί στον bot. Το καλή είναι support. Δεν το βάρω support. Okay. Σίγουρα θα σου πάρουν οι άλλοι. Θα σου πάρουν. Λοιπόν, πες Halo Blades για το trades. Θα πάνε να παίξουν αυτό το lane. No way, έτσι. What you can do early on a lane swap is overload one side of the map to Yeah. try and get the summoners out, and that's what G2 are doing. Flash forward from Mickey, puts the buckler down. Gumayushi still has the flash. Yike unable to get close enough. Caps coming in from the side as well. Just overloading. Carrier's going to start putting some damage down. Guma has to flash. Ωρε φιέστα. Ωρε φιέστα level 1. Τι γίνεται μπρο. Θα το παίξουν αυτό έτσι για να μην γίνει split map. Θα το παίξουν οι άλλοι. Reset. Θέλω να κάνω το blue για να πάρει το level 2 owner. Πολύ καλά κάνει εδώ πέρα ο Κασάντε. Απλά τώρα θα τρέξει ο Yike στα wolves. Ποιος είναι εκεί? Ρε μαλάκα κέρια. Τι γίνεται φίλε? Πολύ worthy για την T1 τελικά αυτό. One big thing though with these double Halo Blades lanes, This you you. need to look for level 1 dominance. Carry has already forced back. Πω, πόσο flip μαλάκα. Πόσο flip. Άμα βγει, δεν βγαίνει dive στον bot, άρα... Not ideal with Carrier making his way back out into the lane. Of course he does have the ignite, but the level advantage that G2 is going to find themselves with. Ναι, αλλά το Belveth μένει πάρα πολύ πίσω ρε και γενικά έχει μεγάλη σημασία τι θα γίνει στο early. Owner obviously ahead in terms of the jungle as well. Yike having to flash back now on the Krug. Oh, but they've done this before. You expect them to go for the reset because why wouldn't you? But Belveth is hovering as well. Δεν έχει flash και πρέπει να είναι και Belveth bot side. Πρέπει να τσεκάρει με ε. Όχι! Μόνο το σόι ρε μαλάκα. Τσέκαρε με ε. No flash on Gumayushi ends up working out. They don't need the lane swap. The invade has worked out for G2. And now it's a 700 gold lead in the hands of the European squad. And particularly with the draw that T1 went for, losing early control is devastating. Τρολάρουνε ρε φίλε, γιατί τσεκάρει. Νομίζω είχε λίγο πλέον πόπι. Τώρα εδώ έτσι όπως είναι αυτό το matchup, τηλεγαλά έχει κάνει κιόλας, to be honest. Για τα trades. Fast trades είναι και τα δύο. Και τα δύο lanes. Και burst. Παίζουν όλοι hop μαλάκα. Euro πάπα πάπα. Scuttle Crab now still hasn't farmed up that much. Only at a couple of camps. Zeus is going to be forced away. Owner can try and invade here. He's not seeing. Έκανε smite το Yike. Ω, τον είδα. Sonic Wave, that's the steal. Owner should be able to get it. Smites it away. Waited till it was about 500. Κοίτα και οι άλλοι βγάλανε λύση στον bot με αυτό που είναι στο level 1. Και ο άλλος έχει βγάλει λύση στο jungle μέχρι στιγμής. Το οποίο δεν αποτελεί και τρελό win con. Είναι πολύ πιο καλό να κάνει secure ότι η Jinx θα βγει ασφαλής από αυτό το lane. Δεν ξέρω, υποτιμούν πάρα πολύ το copy, δηλαδή είναι χαζί ρε φίλε. Dylan έχει ασπρίσει, μαλάκα κομμύς. Πραγματικά έχει ασπρίσει. Όχι Κώστα, όχι, δεν παίζει. Κοίτα πάντως για Game 5 του Ροντήρι. Μπότι ένας ευχαριστούμε για το sub με το Prime. Να είσαι καλά γόρνα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thanks. Όσο γαμάτα γραφικά βγάζουμε το Bo5 άπειρο content. Πάνε πάντοτε τη συμμέτα που υπάρχει. Πετύχαμε τσάμ και δεν κάναμε καν flash. Γεια σου χειρόπελε. Πάντα ήμουν κορεατιστά. Ισχύει πάντως αυτό που λες, απάγει από εδώ. Τι είναι το σε ζούσε φίλε.
Κοίτα, και πάλι δεν υπάρχει μια έλλειψη damage να φάνε το Ζακ μετά έτσι, ο οποίος ήταν πάρα πολύ ενοχλητικός. Δηλαδή μετά ο Ζακ θα μπαίνει και το βάρος πάλι πηγαίνει lethality. Δεν θα είναι εύκολο να το φας ο Ζακ γρήγορα. Και μπορεί να τραβήξει πάρα πολλά κουμπιά. Και τον Belveth ε, δηλαδή το game θα είναι full winnable. Λογικό κανακίτη. Καλή τύχη κιόλας με Ελλήνες. Δηλαδή σκέψου μετά ρε παιδί μου πάλι που δεν παίζει τώρα on hit βάρους, θα έχεις να αντιμετωπίσεις Belveth με το που έχει το damage reduction, Zac και Poppy. Αν τόσο easy. Καλό tempo swap αυτό για τα crabs. Καλό. Και δεν χάνουν και τίποτα, ωραίο tempo swap αυτό. Βλέπουμε λίγο Linger μετά. Ναι, είναι. Είναι μας τα μπελμηθάκια. Μπαρμπαδέλια είναι. Και μπορεί να κροσάρνει κιόλας και μηνούνται του κάψε εδώ. Είναι level 5. Πάρ' το wave να πάρεις το 6 ρε. Πάρ' το wave ρε. Can't go any further. Broken Blade looking for Gumayushi. Flash heal still available for the T180 carry. Carrier here to bolster his defenses. Let's bounce from Broken Blade. Just chucks out Gumayushi. Toxico champion. Zeus now a target. Pathmakers forward. Gets the stun into a hammer shock against the wall and Hansa. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή φαίνεται από χιλιόμετρα θα γίνει αυτό. Locks him down. Mickey denies him the opportunity to isolate a target and drag him through the wall to the waiting arms of Owner and Faker. And so many minions are going to be lost here. Caps is sacrificing a lot to set up his. Το πήρε για τον Jinx, ωραίο swap, ωραίο play κιόλας και ωραίο swap γενικά. Το ίδιο πράγμα τους κάνουν και Gen G στα finals και είχαν κοιμηθεί. Και είχαν κοιμηθεί T1. Εδώ δεν πρέπει να πατήσει κουμπίρα. Δεν πρέπει να πατήσει τίποτα. Και τώρα που κάνουν re-swap έλεξαν να σουαπάρουνε. Behind Hansummer on this Jinx. And where are Gumayushi and Carry on the map? Top lane. So where are Hansummer and Mickey going? Bot lane. Immediately pathing away from it. There's no grubs for another 2.5 minutes. There's a Drake on this bottom side, and Hansummer and Mickey will get pushed through that bot lane. Super Mega Death Rocket coming out here as well. Just to interrupt the backs. Just stop the backs. Oh my god, absolutely brilliant. It's gonna delay them so much. Cassante making a πολύ καλό, πάλι tempo. Ωραίο. Έχουν κάνει όλο early game η G2. Και τώρα μπορούν να ξανασουαπάρουν αν θέλουν. Απίστευτο. Θα ξανασουαπάρουν. Ή μπορούν να κάνουν, ή θα κάνουν trap ή θα ξανασουαπάρουν. Full tempo. Έχουν χάσει 100 waves, ρε μαλάκα οι άλλοι. Τι γίνεται. Κάνε έψιλον στον boost, μη φας το ίδιο πάλι. Μη φας το ίδιο. Οι άλλοι πως τον πιάσανε ρε. Μίτσι. Τώρα βλέπουμε league ρε φίλε. Τώρα βλέπουμε league. Legit βλέπουμε league. Γίνονται πράγματα. Έχουμε το instant της ρεφ λέει άλλος. Πώς θα το πέτυχαν εκεί. Trying to stay alive against Talia, against Belbev, against Zac. Going to be so much harder. One of the really big things is with this continuous swapping as well, this T1 comp is so reliant on early tempo. Δεν ξέρω γιατί κάνει το push. Ναι, δεν καταλάβω. Trying to force your opponent to then play into you. Μπρον strap μαλάκα. Oh. It's an ultimate for an ultimate. Zeus popped the ghost as well. Mickey looking for Guma, no dash! Chain of corruption into the zap. He's dead, says Chronicler, and G2 agrees. T1 is being read like a book. Guma having an incredible series up until this point, but now getting punished left and right. Δεν πειράζει, θυμάστε, λοιπόν, θυμάστε εκείνο το κλιπ που βλέπαμε, εκείνο το game που βλέπαμε, sorry, με το Hansama να μην φλασάρει με την Jinx. Μαντέψτε τι θα γίνει στο mid game. Πάτε τα παιδιά από τις οθόνες. Όχι, δεν πάει σπίτι που σχάσει. Δεν υπάρχει.
Τι μαλακίες κάνω. Εντάξει. Τι μαλακίες κάνω, ρε. Τι κάνει τον bot, κάνω. Spirit rush forward, Faker looking for the charm, Yike tries to dodge away but he doesn't have another dash. There's the charm, Owner gets his second. This is the saving grace for T1. Faker. Μάγες τώρα γιατί μιλάνε γαλλικά περιστέρια τι αγλά. You mentioned it earlier, Chronicler. If they can keep finding these skirmishes, there is an angle back into this game. That said, they're still going to have to find a way to reliably get on top of Hans. Τον πρώτο τρέχει. It's just hard to imagine even with how good T1's team fighting can be. Ναι, γενικά έχεις καλή στα reels, δηλαδή γενικά γιατί δεν μπανάρεις Poppy. Jumpscare. Άσε κάτω wave. They've just spotted Carrier on the grubs, which means that Gumayushi going to be denied even more farm. This is the first time in a long time I've seen Gumayushi at this kind of deficit. He's been the carry for this team so often through this split. Probably the best performing player. Αντί να τσεκάρουν, μαλακά έχουν Q καλή στα βάρους και δεν θέλουν να τσεκάρουν με τα κουμπιά. Περπατάνε εκεί ευθεία, τσολιάδες. Αν δεν έχει χειρό πέθανε. Πώς καλά έχει παίξει ο Mickey σε αυτό το game όμως, παρεπτόντως. Going to take away a lot of the offensive capabilities, make it harder to make plays under the Talia as well. As a possible bot lane dive might be imminent. Φαίνεται super winning για την G2 αυτή τη στιγμή. Πρέπει να φύγεις ο Κουμαγιούση. Μπρο, δεν μπορείς να κάτσεις εκεί. Πάω να το παίξετε με το TP της Άρη και να τον τραβήξει καλίστα. Σωστά. Αυτό δεν το έχω υπολογίσει, ότι έχουν καλή support. Ναι, sorry. Έχουν καλή support, ναι. Τον όλοι λέει. Faker and Owner make their presence known. Chronicler called out the TP, and it felt like the G2 just overcommitted to the play. Caps gets a nice knockback onto Gumayushi, but it wasn't quite enough. Thanks to the ultimate from Carrier bringing him to safety. I think Mickey's game plan was to just try and lure T1 away from the range of 2 members so they could escape, but θα πάω να κάνω overload το top side να παίξουν για το Herald και θα μείνω Broken Blade κάτω που είχε τυπήσουν. Biggest win there, I think, for T1 is the double summoners that were taken from Hansama. No flash, no cleanse. It's very true. On this Jinx. Μην γκριντάρετε, δικό σας game είναι. At the same time, like looking at the setup, right now is not really where you need your Jinx to be the main character. Κοίτα πάλι, to be full fair, αξίζει να κερδίσουμε σήμερα έτσι του, το best of 5. To be super fair, δηλαδή θα είναι αδικία από τους θεούς του League of Legends. Να μην κερδίσει. Έχει Bloodstone και Blades ρε, οι φάπες βαράνε. Θα είναι μεγάλη αδικία. Όχι ρε, τη finals, όχι, έχει ακόμα το τουρνουά πολύ. But life isn't fair. Θα δούμε. Μερικές φορές είναι. Yike would really like to take this rift out, get your true form early on. Gives you so much more power on the Velvet. Προτιμάς να παίξουν PSG, ναι. Flash away by Gumayushi. I mean, he gets what he Mickey really wanted. Δεν το πετύχαινε, by the way. Γκούμα, αγόρι μου. Τι κάνεις. Τι κάνει ο Γκουμαγιούσι, ρε. And this composition already is so reliant on getting early leads. If G2 get the Herald, one big punish tool is taken away as Caps. Owner going in, safeguards forward, dodges the seismic shove, misses the sonic wave and Caps. Ωραία. Τον Ζάκ είναι το toxic. Όχι, τι ωραίο γραφικό είναι αυτό. Hansama Gold, kills, tower, minions, passive others. The moves. Ζεμπέκικο. Μαρία Σάτι Caps. Θα τον σκότωνα αν τον πετύχαινα, ναι. Θα τον σκότωνα. Αν τον πετύχαινε κάτι από αυτά θα τον σκότωνα. Γιατί πήρε λυσί και αφήνουν
we're doing. And I feel το that πω we're πιο open seeing some hints μαλάκα, of αν that here είναι as well. δυνατόν. To add insult to injury, right now, the 2 Drake lead ends up being a Chemtech Soul, which definitely going to be the least amount of value that you could have as Mickey. Oh, no. Faker has no flash. Oh no. So greedy for Mickey to go for this play. Hands can't give it away though. Looking for vision. Mickey steps forward. The auto's gonna chase him. Let the buckler go. It's zooming. Bonk. You went for Kong, not Bong? Insane. I said bonk. Oh, I thought you said Kong. It's because I went. Η Πάπανε με την πάση της We're Poppy. syncing up. Only took us 5 games. Πάρε το tower βέβαια. Clear one in the bot lane though Gonna for secure G2. another Yeah. tower. Διευράκης. So synced that we say exactly the same thing at the That's same you time. two. That's you two, okay? That's not Θα on έπρεπε me. να παίξει ο το βάρος εδώ, ναι. I'm just. Συμφωνώ. I'm so happy right now. This series has completely delivered, and I'm not going to count T1 out just yet. Faker and Ona, I've seen this duo achieve incredible things before, and I think that they can do it in this game. Hans is in a great spot, but his flash is still on cooldown. Faker coming across here into the steadfast presence. The stun doesn't quite land as Yike dashes forward, dashes back. The true Τι form βλέπω allowing ντάμας him to πάλι go στη over those Wander, walls. φίλε. Ona looking for Caps. Caps gonna Oh. base check, safeguard, knockback, Sonic Wave sizing shove dodged. Caps trying to get back to Hansama and he'll do it. Yike! The body block from him. Caps eye dashes away, but the box fire chases Okay. him. Ona looking for more as Yike tries to escape. Chain of corruption on Hansama. He cleanses away from it. Once again, it's Caps getting caught that gives T1 a little bit of an in back into the match. Τι έχει Drake, τίποτα δεν έχει. Το Herald έχει ξεμείνει στα χέρια του G2. Λογικά θα προσπαθήσουν να το δημιουργήσουν το Herald σε side pressure πάνω στον Baron, να ξέρετε. Θα πάνε να το κάνουν G2, το είχαν πάρα πολύ στο playbook τους αυτό. Δεν θα μπορούσε να του δώσει, να του πει. Θα μπορούσε να το πει, δεν ξέρω. One of the big things, though, that T1 are going to have to find a way to deal with is once Broken Blade starts joining fights, because no one actually is good at taking down Έχει Game 5, άραξε. Άραξε να βλέπεις Game 5, έλα. Yeah, Malignant's Lichbane Ari as well. Exactly. So not going to get any help. Εδώ δεν το έκανε λίγο ανάποδα. Γιατί έκανε το έκανε watch από εκεί, για να το κάνει isolate καλά από τους άλλους. Για 5 μάνα δεν είχε σύντο caps. Θα προκάρει το σέραυσε, ναι. Θα προσπαθήσω να το κάνω, ναι. Θα προσπαθήσω να δούμε. Όπου unlike. Πάει για Lichbane ο Faker, καλά κάνει. Γενικά θα πρέπει να παίξουν με το Soul Point η T1. Δηλαδή Soul Point και Baron early. Αλλιώς το game μετά είναι πολύ δύσκολο. Τώρα είναι, θεωρώ, τρελό scale, έτσι. Oh no, όχι πάλι Μόντρε. Όχι πάλι αυτό. I'm not going to say that's anywhere near where they are, but this victory is a step on the road for them. For T1, international best of fives are their kryptonite. It's the game 5, right? Yeah. Like yes, against KT they were able to win, but KT International δεν χάνουμε game 5. Τι λέει ο Medic ρε. Το LCK χάνουμε τα game 5. Μόνο ένα τους TRX έχουμε χάσει. Ενώ στο απλό στην πρόσφατη ιστορία. Το Zac θα είναι πολύ toxic ρε, δεν θα έχουν damage στη T1. Θα πρέπει να πιάσει ο Owner τίποτα περίεργα πράγματα. Βέβαια το game έχει γίνει πιο slow, δεν με μπορεί να βολεύει την T1, αλλά κάνουν τρελό τους skills του. Ναι, αυτό εννοώ, DRX. Broken Blade has joined the fight. Dragon, 54 seconds. Oh, yeah, he's going to ride this one away. Dashes across. Ona knocked into the wall. The Aztecs shot charged away, but the hits the TP in by Caps. Έπαιξε καλά ο Mickey X. Ναι ρε, το Zac δεν είναι toxic. Δεν champion μαλάκα. Αν Sama moment, δεν φλασάρει, δεν κλενσάρει, δεν πατάει τίποτα. Α, δεν έχει κλένς. Αλλά ναι, δεν φλασάρει. Έχει σέρας βέβαια. Θα στο είπα για το Hansama. Θα έρθει ένα moment και δεν θα φλασάρει. Θα έρθει ένα moment και δεν θα φλασάρει ο Hansama. Τι τους κάνει ο Faker by the way. Εγώ που είμαι jungle. Μπα, πιο πολύ top είναι ρε. Πιο πολύ top είναι το Zac.
Ναι, G2 το παίζει σωστά, ρε, δεν πάω σωστά. Μπορούν κάπως να το κλέψουν αυτό, όχι. You just can't underestimate this man. In what looked like a one-sided fight for G2, they were going to Ansama moment. the dragon, start to Κάποια habits, εγώ σας λέω συγκεκριμένα πράγματα. Και μπορεί ώρες να φέρνουμε καπάλαβος. Κάποια habits, κάποιοι παίχτες δεν τα σταματάνε ποτέ. Ο Χανσάμα το κάνει αυτό 2-3 χρόνια τώρα. Ξεχνάει να φλασάρει. Δεν έχει cleanse, ξεχνάει να φλασάρει. Αν πεις θα το κάνει react εκείνη τη στιγμή που τον το περιμένει. Εκεί που είναι που ξεχωρίζουν, εκεί είναι που ξεχωρίζουν οι παίκτες. Ήταν fog. Πρέπει να είσαι aware. Πρέπει να είσαι aware. Εδώ ήταν λίγο αδύνατον η αλήθεια, όντως. Αλλά ναι, είναι λίγο αδύνατο. Είναι λίγο αδύνατο που είχα πλάκα. Κανένα στην Ευρώπη. Εκεί ξεχωρίζουν οι fake Κορεάτες από τους OG Κορεάτες. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εκεί πέρα ήταν λίγο αδύνατα. Ξεχωρίζουν τα παιδάκια τους παππούδες. Ή τουλάχιστον πρέπει να μπει κάποιος μπροστά, ρε φίλε, δεν ξέρω. Πρέπει να μπει κάποιος μπροστά. Δεν θα παίζει του. Δεν είπαμε ότι είναι κακός. Εντάξει, σοβαρευτείτε. Σοβαρευτείτε. Ή να περπατήσει πίσω από κάποιον άλλον, ρε. Νάτος άλλο. Έχουμε και αυτόν, τον βλέπεις. Έχουμε και αυτόν τον τρολερά εδώ πέρα. Να κάνει το ίδιο πράγμα. Πόσους. Τι γίνεται, ρε μαλάκα. Ναι, μην τα ρίξουμε στο σάκο όλα. Ρε μαλάκα, τους μπεϊτάρουν. Επειδή έχουν το καλή στα ult και γίνεται το ίδιο πράγμα συνέχεια. Αν πάρουμε κάτι γίνεται. Ωραία και το Cassandra, και αυτό δεν είναι toxic. Καθόλου toxic champion. Sexy Turkala Broken Blade. Ποιος το γράψε αυτό. Misfit, Sexy Turkala Broken Brain. Τι έγραψε ο Θεός, ρε μαλάκα. Καλό. Ήτανε bait αυτό όμως. Μπράβο, πόσο καλά το έχουν παίξει με το καλή στη support. Όντως. Δεν πήρανε μπάρο μετά από αυτό. Καλά γκρουπ Game 5. Το Jinx περπατάει μόνο του. Άσε μετά θα μου λένε, άσε, δεν τα λέω. Πες τα εσύ, Πάτροκλε, δεν τα λέω εγώ, άσε. Πες τα εσύ. Θα πάρουμε να κυρώσουμε την κράτηση, Αλεξάνδερ. Decelerated in this game. Only Infinity Edge crack can still complete on him. He is building up towards his next side of the Banshees, Lichbane, and the Malignance. Zeus here, knocked back with the seismic shot. Ναι, απλά μου φάνηκε πολύ περίεργο να περπατάει και ο Γκουμαγιούς, ας πούμε, ρε φίλε. Εκτός αν όντως it was a bait. Τι έχει, 1 λεπτό έχει soul και μετά Baron. Ari being sent off to a side lane. Level 16 going to be secured for Faker in a moment. The dragon is spawning soon. He's just a little bit off it. But here comes the TP back to mid. He knows the collapse is happening. Faker will be fine. We talked a lot about how are T1 going to kill Broken Blade on this Zac. The flip side is also true. If Hans dies... Mickey and Mickey is down. Broken Blade's going to elastic slingshot out, but immediately pings to Baron. Είναι σκαλωμένο αριστερά του Μίκη, τώρα το δείξε ότι πέθανε. Ό,τι να είναι.
Μπορεί να το φορσάρουν αυτό, να πάρουν κανένα τυπή κάτι τέτοιο. Faker, by the way, το έχει μερφάρει το game. Παρεπτόντως. Το έχει μερφάρει γάμματο το game ο Faker. Αχ! Δεν θα χάσει τώρα. Δεν θα χάσει τώρα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Γιατί έχει Lich Bane και είναι πολύ underrated το damage. Ωραίος, ωραίος όμως. Ωπ, μαλάκα, το έχουν παίξει καλά. And Baron. Okay. Escape route, escape route, escape route. Ναι, πρέπει να φύγετε. Okay. Α, τι κάνει ο Omer. Hansama reset. Zero. Κακό είναι όλο αυτό που κάνουν T1 εδώ, by the way. Δεν θα πρέπει να παίξουν έτσι στον Baron. Αυτό είναι πολύ worth. Είναι πολύ worth για G2 του σκένει τόσο χρόνο. Δεν έχουμε flash, Faker, φύγε μπρο, να κρατήσεις μόνο εσύ τον Baron. Τι κάναμε τα ρο που να είναι. Τι μαλακίες κάνουμε. Flash. Α. Γιατί δίνουμε τον Baron έτσι ρε φίλε. Και έχει και soul τώρα ρε μαλακα. Τι να κάνεις τις παίζεις για το soul. Πώς είναι να το κάνεις αυτό. Μην πάω πες του blast cone, περίμενα. By G2 now, will they go for more? They've been greedy a couple of times this game. Instead, now they start to back away. Faker lying in. Ναι, ρε, BLG free MSI που ζωρίστηκαν να νικήσουν τους PG. Ναι, λογικά free MSI. Περίμενα. Λούσαμε πολύ, όχι λίγο. Escape, μετά τον Baron θέλει escape εκεί. Δεν καταλαβαίνω γιατί μένουμε. Απλά τρέχαμε μέχρι το τέλος του κόσμου. Ωραία, εδώ φεύγεις. Πάνω. Το escape είναι από πάνω. Γιατί να τα κάνει. Ωραία, σκοτώσατε. Τι κάνεις βρε βλακαμά. Και μετά έγινε όλο αυτό, ναι, και πεθάναν όλοι και κάτσε τον Baron μόνο Faker. Λυσίν Syndrome. Είναι το κλασικό chain int, Alex. Look at the vision bot lane and TP available for Faker. About to hit level 17. Hans needs to be extremely careful. Oh, the flanking angle. You're right, Betty. I mean, I'm just keeping my eyes on bottom. The pings have happened. Yeah. This is Faker TP. knows. Zeus no TP. Hansama does have flash cleanse. He has They Mickey wouldn't to have back played him up as game. well. Broken Blade, elastic slingshots away, and you feel like every moment Toxic on the edge champion. of the abyss, on a precipice, a knife's edge Toxic for champion. this game. Take a look. Attempted play there from T1. Όχι πάλι ρε φίλε. Όχι πάλι, έλεος. Έλεος. Even είναι. Ναι, ρε φίλε, το Ζακ ήσυχο. Ναι, πια λίγο κασάνδι. Τουλάχιστον ρε φίλε, το κασάνδι θέλει και λίγα δάχτυλα. Το άλλο είναι μια δάχτυλη μαλακία του Ζακ. Τι items έχει γεωκέρια. Umbra Glaive. Anti-healing. Και Bloodshot. And honestly, Yike is doing nothing in these fights. This Belveth has so little impact compared to what Owner is capable of doing. It's ultimately going to come down to execution. Flashes are plenty on the side of T1. Same can be said for G2. Baron 2 minutes away as T1 set control up around the top side. Κόντρα στην κίνια Βατάριος. When Hansama gets Lord Doms. If he gets it before the next fight, I think it entirely changes the landscape of the fight. He's now got a Zeal though, no Lord Doms.
Όντως Optimus, όντως. the only Έχεις armor really δίκιο. sitting on Zeus, but I feel Σε καλό state είναι για τους το game. through that tank. Duma clearing the wave, Edge of Night giving him so much safety. You'd see as well, as soon as Keria gets his ult up again, he's much more willing to step forward. Σίγουρα υπήρχαν πολλά καλύτερα πίκα την Belveth. Παρεπτόντως σε αυτό το game, σίγουρα. I think we're gonna now actually see is that Broken Blade is free one and free, has his Jack Show's Spirit Visage and his Sunfire as well. Faker did actually upgrade his Magi's, but he's also not built, which I don't think he should build any form of magic penetration. I think he should be looking to kill the #1 target, which is Magi's. Hans. Regardless of the outcome of this series, I'm just so grateful that both of these teams have showed both the highs and lows of what they are Θα capable of. πρέπει να An πάει. incredible best of 5. Μπα, νομίζω θα βγάλει όλο 32 το minutes seal in, item. we're getting closer to the end. A single fight could determine the outcome of the whole Θα game. βγάλει το seal Do you item. remember 4 days ago when Γενικά everyone είναι was saying αριστερή να that's πάρει just 3 Jinx. O's until the upper bracket? That's what they said. Holy moly. I think we've never been happy to be wrong. You know, everyone Σήμερα wants έκαμε to see καλύτερα. this. Θεωρώ έτσι Everyone του. wants to see the competitive series. Yesterday, we are treated. I mean, and this one feels like dessert. LEC fans are on the precipice of feeling that hope once again. Δεν τρελαίνομαι τόσο για το LDR που γράφετε, να ξέρετε. Since 2019. I think. Θα πρέπει κάποιος απλά να πάρει το Cassandra μακριά Baron και να πάρει reset τη Jinx και απλά να κάνει returns to the rift. reposition right τον now. εαυτό της. G2 have mid control. The dance back and forth. Όσο το φύγει για Zeus το is not Cassandra. losing any HP. Faker connects the charm. Ooh. Really nice damage onto Okay. Yike. He's going to be forced to back off. Drake and Baron alive in 20 seconds. Baron already up. Εκεί Drake και Baron, Cross gets some help. Mickey takes a bit of a chunk from Zeus, who is on that front line. Edge of Night on Gumayushi, giving him a bit of protection. Banshee's Veil on Faker too. They don't know that Faker's there. Chain of Corruption just short. T1 trying to wrestle control of the mid lane to get into this river. No vision there for G2. Sonic Wave on Broken Blade spots him out. Caps trying to get the mid lane control once again. Owner going in. Owner, Pulled τι back with the μαλακίες strikes, but Broken Blade κάνει. more of a nuisance than anything. Caps down to half HP. Yike dash. Broken Blade, ο Owner βαράει το Broken Blade. Faker goes in with the spear, wants the charm going short. And she requests the knock, and he wants to strike back. And Faker's locked against the wall. Όλο το game κουβαλάει και το πέταξε ρε μαλάκα. Down, buried beneath the earth. Can G2 find more? Unsummer stepping forward. I know Yike is. T1 can still turn this fight back on its head. Zeus no flash, obviously he's running the ghost, but he does have Q3 right now. Οκ, ωραίο, 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 ωραίο. Zeus going in, knock back Mickey. Dashes into the wall as Owner's locked up. Έλα ρε μαλάκα, πετύχε κάτι, γαμώ το jump. Not quite. Broken Blade's gonna go into Nice, the nice, celebration nice, nice, slightly nice, shot to nice. short. Broken Blade likely to pull here. Yike was trying to Κάνε το smite. but Broken Blade goes down. Οκ, 4v5. From Zeus, he finds his mark. Αφεντικό. T1 march down the mid lane. Οκ, βγαίνει και ο Faker. Able to take out Faker, Χέζει στο but the Yike, real ρε aim was μαλάκα. Zeus. Πω, This τι match insane is σειρά είναι over. παρεπιπτόντως. They don't have the Τι damage insane to series kill είναι, μπορεί να είναι him. λίγο fiesta, αλλά είναι And πολύ as ωραίο long as he series. stands strong, T1's team fighting is still alive. And that's the engage gone. No one on G2 can come close. As T1, Faker is about up. Πω, ο Βίας το έχει παίξει, έχει πάρει μαθήματα από τον Γκίν. But that's not what you're going to be looking towards. Κέρια φύγει από εκεί, ρε μαλάκα. Daddy Faker. Πω, του γάμισε. Του γάμισε. Του γάμισε. Μην περπατήσει εκεί. Ωραίος, 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 ωραίος. With Hansama gone, that's 40 seconds. T1 may... Okay, maybe an end is a little ambitious. The wave clear is still there from Caps. Είναι. Μάλακα με τους T1, τι μου λες. Πάλι και πλάσω Χανσάμα, όχι ρε. Έχει άδικο πολιτής όταν τα λέει αυτά ρε, όχι, όχι. Είναι κακός ο πολιτής όταν τα λέει για τα φλάσω Χανσάμα, όχι ρε. Το way που πάει. Δεν παίρνει το inhibitor τώρα, πρέπει να πάνε πίσω. Δεν με έχει follow. Θα το γαμίσει. Draft matters. Game 5 bro, δεν έχει τίποτα σημασία. Comfort matters. Πήγε βόλτα λέγω ότι στα λίγα ulti. Faker now with the Άντε jet πάλι. cap. Τι
Sold his Πόσο way. έχουμε έχει τον Παύλο follow. ακόμα, 2 λεπτά. He's so Θα το strong. γαμίσω. Ωρε μαλάκα, τι βλέπω. And yes, in the previous fight, he fell short. Ωραία, για να δούμε Caps τι took a lot of έγινε εδώ. damage to start things off. Great poke from the bot lane of Okay. T1. Εδώ Δεν έχει Faker, follow. φίλε, δεν πρέπει να πάει τόσο deep. Δεν πρέπει να πάει τόσο deep εδώ. Ωραία το έπαιξε το Broken Blade. Ωραία το έπαιξε. Δεν με έχει follow. Θα το γαμίσει. Ωραία Ωραία το έπαιξε. Κι άλλος έφαγε βελάκια του κουμαγιούς. Το τσάλαμψε κανένα ζάκ, πήγε, δεν το έκανα. Τι πήγε στον αέρα, δεν είδε. Ω, Ω, δες πόσο χώρο μαλάκα δημιουργεί ο Zeus με το position. Και ο Broken Blade δηλαδή, δεν είναι. Δεν με έχει follow. Εδώ είναι πολύ και όσους παίχτες, δηλαδή και οι δύο ξέρουν πάρα πολύ τι position πρέπει να έχουν. Brother, μην πιάνεις, έλα. Μέσα του Belver. I don't know if G2 can make it, especially because again, there's no LDR. Yeah, G2 are going to try and collapse on Zeus, who was pushing him inside. We showed going έφυγε, λέει. all out to dodge the CC from Zeus. His έφυγε Cassandra από in these εκεί, ρε last two μαλάκα. games has been a wonderful sight to see. T1 now use that pressure, push in the bot lane. They don't need the inhibs yet. The Weaver's wall coming out. Carrier on the wrong side of it, but he's got the flash. Chain of corruption going wide as T1 look to make their final advance into the base of G2. Zeus keeping Broken Blade at bay. Yike looking for an engage. Super Mega Death Rocket hits onto Gumayuchi, who does have flash. Carrier, remember, has just Στο μεταξύ τσακωνόμαστε για δύο τσάμιρ που είναι giga toxic τα δύο, ξέρω εγώ. Και απλά είναι σαν να μετράμε τα πουλιά μας εδώ. Με το ποιο είναι πιο toxic, αν είναι το Ζάκι ή το Κασάντε. Μαλάκα είναι full cheaters στο game. Μέσα στο 30 φεύγα είναι full cheaters. Ρε πιο order, είμαστε μεσάι, κάτσε. Πήραν εκεί λίγο. Έχει πάλι τρέξει σε 1,5 λεπτό. Ου! Πώς βρέθηκε και ο Μίκη X. Χανσάμα θα βαρέσει κάτι, αγόρι μου. Χανσάμα βάρα κάτι. Φλάσαρε κάτι. Κολονουμπά. 20 λεπτά τώρα δεν φλασάρεις ούτε ένα play. Θα το γαμίσεις. 0 φλάσεις, 4-0. Παίξαν όλοι για σένα. By the way, κολοχέιτερς, πουτσα. Πουτσα, κράζατε όλο το stream. Κράζατε όλο το stream, πουτσα. Ακόμα και στη χειρότερη μέρα μας. Ακόμα και στη χειρότερη μέρα μας νικάμε την καλύτερη σας μέρα. Πουτσα. Εδώ το κράταγα, εδώ το κράταγα, εδώ το κράταγα, εδώ το κράταγα. Κολόπεδα, όλο το stream κράζεται. Πουτσα. Πλάκα κάνω. Έλα ρε μαλάκα Χανσάμα, πώς γίνεται ρε αδελφέ, πώς γίνεται.